Right, so what we are going to quickly do is quickly code what we did last time. So I'm going to explain just it will be a small revision. I will explain these concepts again very quickly, and I will again do the coding. Then we will continue from there. Okay. Right. So remember last time we did this account example, and then we moved on to the that animal example. So we were building a story. So we'll quickly create those classes, taking 5 minutes. So first we remember we created a class called animal, which happened to be the root class. Right. Then we created two more classes. Actually, first we added some functionalities to that. We added some properties, private, string, name, right? Then we add I think one more property, uh, private, string, mood. Then of course we wanted to make it very good encapsulated or data hidden classes. That is why we made them private. So I told you that if you want, we can make it a Java beans by uh, generating the getters and setters, right? So let's generate the getters and setters, right? Generate getter and setter. So yes, I need for both. So it will generate the getter. Now this is a Java bean, right? Well encapsulated, data hidden Java bean. Okay. Then remember we added a constructor also. So the constructor is something like a method, but name must be same as the case sensitive class name. Okay. So that means animal. And we just added a south just to see whether it is getting called. Right? Animal created. So that's all what we did with the base class, right? And then we can create other classes inheriting from that animal class, right? So let's first create the dog class. So now I can say dog extends from animal, right? So what are the three things that we can do with a subclass? Of course, the subclass has inherited uh, features from animal class, that is those attributes. And of course I wanted add some behaviors also. Let's add some behaviors to the animal class. So let's say public void eat. So I'm just recapping everything. I will say is out. I will refer to the instance name. I will say animal is, just to see whether its animal version is getting called. Okay, so that is what we did there, right? uh, right, then in the dog class what we did, of course now the dog has inherited all these two attributes and this behavior. So what we did is we introduced another property also, say private string. So remember we named it breed. Of course this is since this is data hidden, I will generate two getters and setters, right? Generate get and setter for breed. Then we added a constructor also, just we want to make sure that the constructor is getting called, just we want to see whether it is getting called, right? uh, Dog, right? So we can again refer to the name, because this dog class now has access to the name property which is inherited, right? So therefore we just refer to the name, and then we said remember okay, sorry, we made that private. Okay, so we made that name private, so the private things are not inherited. So therefore what for the time being I'm going to do is I'm going to make it
protected. So I will explain those things in packages next day. I will just make it protected for the time being, uh, because otherwise it will not be inherited. So that we will be discussing when we are doing the packages and access modifiers. Okay, right, now I can access it. So is created. Okay, right, so we added a constructor, and also now we can, now the dog class has inherited two attributes and a behavior. Now of course we can add our own behaviors as well, so let's add a behavior. Remember last time we had a behavior called roam, right? Void roam. So let's put up a sub. So we are just building a story, not very serious stuff, but serious concepts we are going to learn using a very simple story. Okay, dog roams, right? So that's it. So that was our dog class which we created last time. I'm just recreating just to recap the things. Then remember we created another class called cat. We extended that also from the extends animal. Okay, animal. uh, so they are, so this time I'm not going to create any attributes. What I'm going to do is I'm just going to have a constructor cat. Cat is created, just to see where the constructors are getting called. Then remember we added a new methods also, new behavior. Of course it inherit the eat behavior, uh, right? But remember the cat don't have a breed because only dog has the breed. Right? Only dog has the breed. Cat has the name and the mood only. Okay, so let's add a behavior, avoid climb. So let's refer to the name. Cat climbs. Right, that's it. Of course if you want you can add few more features. Remember then we created a test class which will be calling those things, right? So the controller class, new Java class, let's say animal test, right? So there we can have the main method psvm. Then we can start creating objects whenever we need it. Okay, so first we created animal class a1 of new animal. Then we can refer to the name property because animal has a name, right? And then of course we can call behaviors of the animal also, like eat. Okay, so that is animal, and we discussed the concept called abstraction also. If usually what we will do is we will make this animal class abstract, right? Abstract. So what is meaning of abstract class? Abstract class means a class which cannot be instantiated. In that case, I am going to get errors, right? So anyway, I'm not going to make it abstract, right? So I just make it a normal class because I just want to experiment with this, right? Then remember we were able to create dog class instances and cat instances. Dog d1 equal new dog. So we can say d1 dot name because dog has the name inherited, and we can call the behaviors also, like uh, of course the dog can eat,
right? Just like animal, because it is inherited. And of course, a dog can now roam more, so new feature which animals can't, which animals cannot, right? Then we did the similar thing for cat also. So this I'm just recapping. Cat. You can see this is a very simple story, right? Object orientation is not difficult if you understand, right? If you don't understand, yes, it is not only difficult, you are going to completely lose. Right? So let's say kitty. So of course the kitty can eat because kitty is a cat and cat is animal, but kitty can't roam, but kitty can climb. Kitty can climb, right? So those are the things that you have to understand. Okay. And so now you can see we have covered the concept called encapsulation. We can put it into structures, so that is why we have these kind of structures. And the stronger form of encapsulation called data hiding. So that is why I wanted to hide these data and expose them through the behaviors. Of course I didn't hide them fully because I just last time we make them private, but this time we make them protected. So I will explain what is mean by protected when we are doing the access modifier. So protected means basically outside the world, it is protected from the outside the world, but it is available for the subclasses, right? So that I just wanted to make them available to subclasses. That is why I just make it protected, but other classes cannot access something like name, right? For example, here uh, so where is it? How can I can access the name? So let's run it. So I'm just running. This cannot be the case because A1 is protected, right? So from outside now I'm going to calling. So I must get error message here. Okay, so that is strange. Why? Let's go back to the animal class. Name is protected. If it is protected, I will not be able to access this. Why it's happening? Okay. No. So just I want to figure it out why. How can we access this? Because I just make it protected. Okay, so we'll figure it out later, right? But anyways, so forget about that. So access modifiers we will be discussing in a different session, right? uh, of course, if you want you can do something called overriding also. So remember, so we added another method in animal class other than uh, other than so where was our method? Eat method. Remember we added another method called speak, right? So just to override, explain the overriding, right? Speak. So animal speaks, right? So we added a weird speak, right? Right. And of course if you want you can override, right? So let's override this in the dog class, right? So when you're overriding, if you want you can just add an annotation here, that is optional. Override, so that is optional. Okay. So anyway, annotations will be discussed in a separate topic. You have separate topic called annotations, right? There I will explain that again, right? So that is optional. If you like, you can just put it as a documentation. Okay. Now I can say this is the dog version. Dog speaks something like this, just to see whether it is getting called.
The same thing we can do for cat also. I can override for cat if I want. Right. So what are the things that a subclass can do? The subclass can, of course, the subclass inherit the attributes and behaviors. We can add new features and we can override the features from the superclass also. Right. So those are the things that we can do in a subclass. Right. Okay. So now my dog d1 dot speak will be there, and dog will be speak like a dog. My cat, my animal will be speak like a animal, and my cat will be speaking like a cat because origin. But what happens is when I say eat, all these dogs, cats are going to eat like an animal because nothing overridden, right? And the roam will be only available for the dog, climb will be only available for the cat. And remember, when you are creating object, right, when an animal object is created, animal constructor will be called. When a dog object is created, first the animal constructor will be called, then the dog constructor will be called. When cat is created, first the animal constructor will be called because first animal nature must be there, then the dog constructor will be called, right? So those are things we did last time. So let's quickly run it and move on to the today's topic, which is polymorphism. Okay. Right, you can see animal constructor call when animal object is created. So still we are here at this portion. Then of course the animal eats, right? I have two eats, that is why I'm getting two outputs. So I just come in, I just delete it, right? I don't need this. What I want to do is actually animal speaks. Of course I will run it again. So likewise, you must be able to explain each and every line. Okay, so I'm going to explain each and every line. So animal construct is created. Animals eat behavior and speak behavior is called, right? So you can see. Then when a dog object is created, first the animal constructor will be called, then the dog constructor will be called. So you can see animal constructor is called and the dog constructor is called. So for the constructor, I'm not going to use the name property because name may not be there yet. For cat fun also I'm not going to use that. Okay, so that is fine. Right. So you can see the animal constructor is called and then the dog constructor is called. Right. Animal created, then the dog is created. When we create a dog, then of course the dog can have the eat behavior, but it will be the animal behavior. Right. You can see dog animal eats, and the roam behavior can be uh, shown, that is the dog has that behavior. So you can see dog roams, then dog speaks will the speak is not the animal way because we override it, therefore it will speak like a dog, right? Not like animal, right? Similar thing will happen when we create a cat object. First the animal constructor will be called, then the cat constructor will be called, right? Then my cat can eat, but my cat will eat like animal because it was not overridden. The cat has a special behavior called climb, so it will climb like a kitty, right? Cat, right? Like a cat. And of course, when it will speak like a cat because the animal behavior is overridden, right? You can see. So you can see some places you can see cat, in some places you will see animal. That means when we call, animal nature is called. When we call, dog nature is called, right? When we call, animal nature is called. When we call, the cat nature is called. So that is what is known as the runtime polymorphism, actually a little bit of polymorphism, but now we are going to discuss the polymorphism in a serious way, right? So now let's get back to our topics, right? So we discuss all those things. So if anyone hasn't
didn't attend the last two sessions, so those two sessions I have uploaded to the uh, YouTube. Okay, so you can get it from there, right? So let's move on to our topic. So I briefly started this, right? So what is polymorphism? Polymorphism is ability of an, so let's, right. So polymorphism is ability of an object to take its own form, right? Of its own form or any of its supertype form, right? Any of its supertype form. So just a minute, okay. Right. So any of its own form or any of its supertype form. So that is called polymorphism. For example, my dog can behave like a dog, and of course my dog can behave like animal. Right. That is why we call it is a relationship. Dog is a dog. Dog is an animal. Right. Dog is an animal. Similarly, my cat can behave like a cat as well as my cat can behave like a animal. So that is called polymorphism. Object having many forms, right? Object having many forms. There's another definition which is compatible for that one. We use in designing, right? So this is what we use in develop programming. In designing, we call it when a message is sent to object, right? Same message is sent to two different objects, those two objects might behave in a different way, right? So that is also the same thing, right? So anyway, we'll discuss that, right? So that is feature that sending the same message to different objects in inheritance hierarchy result in different effects, right? Different effects. So that is a alternative or alternative definition of polymorphism, right? Right. So as I told you, when we are creating objects, so there are two things, the object itself and the reference variable. Reference variable is something like your remote control to the object. Using the remote control, we are controlling the object. Okay. Right. So this your object and the reference variable can be of the same type, right? So then we are not using the polymorphism. Again, if it is a dog object, your reference variable can also be dog, right? And if you are a cat object, your object reference variable can also be cat. But the interesting thing is you can have something like that. That is, your object is of a subtype, but your reference variable is of your supertype. So in that case, what happens is we have created a dog object, but animal uh, animal reference variable or animal remote control. So animal remote control. So that is possible in object oriented programming, right? So that is possible. So someone will see that, okay, that is a crazy idea. So if you are creating a dog object, why don't you create a dog reference variable? Yes, that is perfectly valid question, right? That is a crazy thing at first, but we can use this for our advantage to do some interesting and very useful things when it comes to object oriented programming. Okay, so this feature is called polymorphism. My dog can act like a dog. There are situations my dog can act like an animal, right? Act like an animal, right? So again, I will build a small story. Say something like this, right? So I have a dog, right? I have a dog. Say D1. Say my dog get sick. Now what I have to do? I have to take that my dog to a vet, right? Assume that we have a dispensary or vet dispensary called dog clinic. Dog clinic, right? Dog clinic. Of course, because I have a dog, my pet is a dog. I can bring that dog to the dog clinic, right? Because dogs are treated, right? Say I have
say in our area we have a cat clinic. Cat clinic. Now, can I send my dog to this? No. Why? It says cat clinic. So that means only cats are treated. Right? Cats are treated. So my dog, I can't bring my dog to there. So that why my dog can behave like a dog, and of course my dog can behave like a animal, but I can my dog can't behave like a cat. Now assume that we have in our area animal clinic. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඉන්නේ බෝඩ් ගහලා තියෙන animal clinic කියලා. Now what happens? I can send my dog to this dog clinic. Of course, why? Dogs are accepted, and of course I can send my dog to this animal clinic. Why? My dog is animal, right? My dog is animal. Therefore, I can send my dog to the animal clinic, right? If I have cat, now I can't bring my cat to the dog clinic, but I can bring my cat to the cat clinic. At the same time, I can bring my cat to the animal clinic, right? Animal clinic. So, what kind of clinics you see in your neighboring area, right? You won't see much of a dog clinics or cat clinic. Everywhere, what you see is what? Animal clinic. Why? Your vet not only want to treat dogs, your vet want to treat both dogs and cats and even some other uh, animals. Okay, so you can see that is polymorphism. Otherwise your vet is going to get only dogs, right? So that is not going to be very uh, productive thing, because he can treat cats also, right? So therefore what he will start is animal clinic. Now you can see this animal clinic, now we can send our dogs and cats etc, but we have to make sure that we are sending an animal, right? We are sending animal. So that is what polymorphism is all about. Okay, so that is what polymorphism is all about. Right? So I hope it will take a little bit of time, and of course, so that now remember, education is not only under learning theory, right? Education is especially when it comes to soft engineering, information technology. It's all about learning the things, concepts, and practicing practicing. Of course, there are some other subjects like if you just want to learn, say, maths alone, or if you want to learn art subject, of course, you will be just learning some theory, right? But not much practice, right? But these are some practical things. Unless you code, right, you are not going to understand and appreciate why these concepts are there. So therefore, I'm highly recommend you to, not highly recommending, it's a must that you keep coding, and of course start writing some useful code. Of course you can start with dog and cat scenarios, but that is not a very useful thing. This is, we are still understanding the concepts, like by using a story. Then start some coding, like start coding a small swing application, event handling application, thread driven application. Then you all of a sudden you will find that okay, these concepts are really valuable. Without these concepts we can't do these things, right? So that appreciation will come to you only if you code. Others, okay, they will understand every bit of what I am talking, but they are not going to understand anything why we are doing like that, why these features are there. So their understanding and the people who are doing the coding, their understanding is at different levels, right? So the people who are doing coding will have a very good understanding, and they are going to appreciate that, right? And they are very highly in confidence. Other people, uh, so they may feel like they have understood, but actually they have not understood the real use of this, real beauty of this concept. Okay, so they have understood just the concept, so that is not good enough. Okay, right. So that is what is known as the polymorphism. Then someone will ask why we want to have polymorphism. So remember why we want to have abstraction. Uh, uh, then it will make our life easy to concentrate on only essential features. Otherwise, our product is going to be highly complicated. So what is known as over engineering. Why we need encapsulation? When we put it into structures, it is much more easy to think and handle. And of course, when we use data hiding, it is more control also, right? Much more control is also. Then why we need inheritance? Because when we have inheritance, we have the code reusability, right? So no duplicate codes, because common codes will go there into the superclasses, right? And subclasses will get it. Therefore,
we don't have to have the duplicate code here and there. So that means our effort is less, maintainability is easier, right? Reusability is also easier. So that is why we like to have uh, inheritance, right? Then the first thing you have to ask is why we want to have a concept called polymorphism, right? Why we want to have a concept called polymorphism? Again, the answer is reusability, right? So you can see why we need inheritance, code reusability. Where is the reusable code? In your superclass, because that code, your attributes and behaviors are inherited by here subclasses. Again, if I ask why, what is the use of polymorphism, I will again say reusability, right? Reusability. But again, if someone asks where is the reusability, that I am going to explain now, right? Uh, using a example. Again, I am keep on telling this is the most difficult, so I will use the word difficult. Yes, this is difficult, right? So I very rarely I use the word difficult, but I will say yes, this is difficult concept to understand, right? Difficult concept and also complicated concepts, right? Complicated. I would say in your programming life, right? As a software developer, uh, in your programming life, the most difficult question or the concept that you are going to understand is polymorphism, right? So you can say the most difficult or complicated concepts that you are going to understand as a programmer is polymorphism, nothing else, right? If you understand polymorphism properly, you are going to understand every bit of piece later on without any issue, right? Because all those complex concepts are related to polymorphism, right? So therefore I'm keep on telling, understand this. You may feel like you have understood, but still you may not have understood. So this is the most complicated or complex concept that every object oriented programmer has to understand. Okay, so yes, it's complicated. Okay, right. So let's see. So I will just try to make it very simple, but you have to put some effort. Okay, so you must have your own effort also, right? So what I'm going to do is, so let's go into the coding, right? So I'm going to demonstrate that scenario where we have the dog clinic, cat clinic, and of course later uh, a animal clinic, right? So let's create a class, new Java class. I will call it vet, right? A person, a doctor who treats animals, right? So it's just a class, right? So let's create a constructor for that. Vet is created. So I'm not going to have names or whatever, right? Just to make it simple. Let's say we have the vet has some behaviors, so let's call it treat behavior, right? Void treat. So if the vet want to treat, of course we have to so the animal or the dog or cat has to be sent to the treat behavior, otherwise that treat cannot be done, right? So therefore what I'm going to do is I'm going to have a class parameter of type dog, right? Type dog. Now you can see this is not int or string or whatever. Now this is one of our data type. Yes, that can be possible, right? So your parameters can have data type that you have created or classes that you have created. So what we are expecting is for this treat method I'm expecting a dog type variable, dog type reference variable, right? So that is what we are going to do, right? So I'm going a little bit slowly. If you have any questions, make sure that you raise those questions then and there, then only it's going to really benefited for you, right? So don't keep questions and log off from the session. Whenever you have questions, raise them. So there is nothing called stupid questions in this world. What we have is stupid silence, right? So there is nothing called stupid question. Every question is a valid question. Why?
he has an issue, he want to clarify it. So there are people who has hundreds and thousands of issues. They don't know at sometimes what the issue is also. So they are, that is called stupid silence. So there is nothing called stupid questions in this world. Okay, right. So if you have any questions, you can raise. Right. So what we are going to do is, now we are getting a dog object. We are just going to check whether the dog can speak. Right? Dog can speak because assume that the ඔයගොල්ලෝ දන්නා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම පොඩි ළමෙක් ටීම් එක්ක ගියාම දිව එළියට දාන්න කියනවා ගන්න කියනවා නේද චෙක් කරලා බලනවා මේ මෙයාට මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා right so this is story now let's say we are checking whether the dog can right? The dog can maybe roam or maybe dog can eat. Right? Of course, dog can eat because dog is an animal. Dog can speak because dog is an animal, and of course, the dog is a dog also. The dog, the dog version of the speak behavior has to be called. Right? Then, of course, we can check whether the dog can roam also. Right? Why? Dog has all these features. Speak, eat, inherited from. So I just put eat first. Eat behavior which is inherited from the animal, right? Speak behavior inherited from the animal but overridden by the dog. Roam behavior which is specific to the dog, right? Specific to the dog, right? All right, now let's create another test class. Now remember, previously we have the animal test. Now we are going to create another class just to make it separate. Vet test. We are going to test the vet class now. So again, I'm going to have the public static void main, right? So first I'm going to create a vet object. Vet v1 equal new vet. So once you understand these stories, you are going to start creating form objects, label objects, right? Database connection objects, right? So first let's understand this, right? So now I have a vet object, right? So now what I'm going to create is I'm going to create a dog object so that I can send that dog to get some treatments. Dog d1 equal new dog, right? So let's give him a name also. Say doggy1. Okay. And now what I can do is I can call that v1 dot. So vet has a behavior called treat, which expect a dog. Yes, I have a dog now. I can send my dog. I can send my dog. Right? I can send my dog. Now you can see. So vet object, dog object. For the vet has a behavior called treat, but he's expecting a dog. Now I have a dog object created. I'm sending that dog. Right? I'm sending that dog. Right? So this is not still polymorphism. This is still normal object-oriented message passing. Right? So remember in the very first day we discussed that we can have the objects and there can be message passing. So now it's something like this. Of course, this vet test will be object will be created in the runtime when we run it. Object of vet test will be created by the JVM. When we run this one, a vet object will be called. Right? When we run, this line is executed, a dog object will be called. Right? Right? Then we are calling the treat method of the vet. That means this is our class vet test. We are calling this is the vet class. This is the dog class. So a lot of people don't understand like this. So this is my vet test. හරි මේක ලස්සන කතන්දරයක් කොච්චර මේ නොතේරෙන දේවල් නැහැ. දැන් බය වෙලක් දැන සමහර මේක complicated කිව්වේ relatively complicated ඩා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිලා අහන්න object oriented ඉගෙනගෙන තියෙන 100 දෙනෙක්ගෙන් 95 දෙනෙක් නෙමෙයි 98 දෙනෙක්ම polymorphism explain කරන්න නැහැ. ඒකයි complicated කිව්වේ. It doesn't mean that this is impossible, right? But you have to learn it systematically, right? Right. So now I have the vet test object. When this is run, vet object and the dog object. Now what I am going to do is, now my vet test object is going to send a message to the vet object. I am calling the treat behavior. Now you can see I am calling the treat behavior, right? So this is v1. I am calling the treat behavior.
what I am going to do is I am going to this dog reference variable also to this behavior, right? So then what will happen is right, in the treat behavior, the vet is going to send some messages to eat, right? Rather than dog eat behavior call kala balana, speak behavior call kala balana, roam behavior call kala balana. So that what does it means? Now my vet object is going to send some message to dog. Of course not just one message, he's going to send three messages, three behaviors are involved, right? Three behaviors are involved, right? Then of course my vet behavior, the vet might send me some feedback saying okay, this dog is fine, or this dog has this particular issue or whatever. So usually we don't show the result messages, but in sequence diagram we show that also, right? We show that also. So that is how it works. Now you can see it's message passing, it's message passing, uh, right? So let's run this, right? Let's run this. So what is going to be the output? Now you must be able to tell me the exact output. So that is a very good exercise, right? So what must be the output here? At this line, what will happen? Can someone tell me if you can talk really good? When this line is executed, what is going to be the output here? Right. So this is the wet class. Right. So this is the wet class. Obviously, the wet constructor is going to be called. Right. So there will be output saying wet is created. So right. So there will be output saying wet is created. Right. Then when this is called, what will happen? First, the animal constructor will be called, right? So animal, right, created. Right? So let's then dog is created. Dog is created. Those two constructors will be called in that order. So you have to be serious, right? නිකම්මා එහෙම බෑ. So හරි. එහෙම serious නැති අයට මේ හරියට ඉන්න පුළුවන්. තව topics තුනක් ඉස්සරහට යනකොට semester 2 යනකොට ඉන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ BIT course එක පටන් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ BIT course එක පටන් ගන්නවා කීයක් විතරද? මම ඉතින් පටන් ගන්නවා. සමහර අවුරුදුල 5000ක් විතර පටන් ගන්න තියෙනවා. සමහර අවුරුදුල 4000ක් විතර පටන් ගන්න තියෙනවා. සමහර අවුරුදුල හරි ඊටත් වැඩි පටන් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි year 2 වල ඉන්නේ කොච්චරද? year 2 වල 5000ක් 10000ක් නැහැ. year 2 වල ඉන්නේ බොහොම පොඩි පිරිසයි. හරි පොඩි පිරිසයි කියන්නේ සමහරට එතන ඉන්නවා 1000ක් විතර. මෙතන 5000ක් විතර ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නේ 700ක් විතර. හරි නැත්නම් 1000ක් විතර ඉන්නේ. හරි මෙතන ඉන්නවා 10000ක් විතර. එතන මේ 10000න් මේ 9000කට මොකද උනේ? ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ නැති එක්සෑම් එකට යද්දි හරි කියලා. නමුත් ඒ 10000න් 9000ක්ම year 2 වල ගෙදර ඉන්නේ. හරි year 2 වල ඉන්නේ නැහැ. හරි ඒ ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ එච්චර සීරියස් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එච්චර සීරියස්. හරි ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ 1000ක් විතර ඉන්න ප්‍රමාණයෙන් හරි නැත්නම් 800ක් විතර ඉන්න ප්‍රමාණයෙන් ඊළඟ ඊයකට යනවා. හරි අපි තුමු දැන් 1000ක් ඉතුරු වුණා කියලා. ඊළඟ ඊයකට යනවා සමහරකට 500ක් විතර. ඉතුරු 500ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඉතුරු 500 නවතිනවා. හරි මේ මේගොල්ලෝ ආසා මේ නවතින බලාගෙනද BIT පටන් ගත්තේ? නෑ. හරි නැත්නම් ඕගොල්ලොත් එක්ක UCS එක තරහන්ද ඕගොල්ලෝ නවත්තලාද? නෑ එහෙමත් නෑ. UCS එකට 1000ක් BIT ඩිග්‍රී අරන් පිට කරන්න පුළුවන් නම් 1000ක් පිට කරනවා. හරි හැබැයි එහෙම 1000ක් පිට කරන්න බෑ. සමාජයේ software engineer කෙනෙක්ගෙන් IT professional කෙනෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එක්තරා level එකක thinking capacity එකක්. එක්තරා level එකක professionalism එකක්. හරි problem solving capacity එකක්. competencies ටික. ඒ competency තියනා විතර අපිට ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒ commitment එක නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ capacity එක නැත්නම් ඒ attitude එක නැත්නම් ඒගොල්ලෝ හැලෙනවා. හරි ඒගොල්ලෝ හැලෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම 1000ක් විතර ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට ෆයිනල් එකේ 500ක් විතර ඉතුරු වෙනවා. ඔතන ඩිග්‍රිය ගන්න කීයද? ඉතින් ඩිග්‍රිය ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 220ක් 230ක් විතර. හරි පරිම 250ක් විතර. 250කට වැඩි කවදාවත් මම දැන් ඩිග්‍රී අරන්නේ නැහැ එක බැජ් එකක. එතන මේ 10000ක් විතර පටන් අරගෙන 250ක් විතර එළියට යන්නේ. ඒගොල්ලෝ එච්චර සීරියස් නැති අංග. ඒගොල්ලෝ හිතන් ඉන්නේ නැති ඒගොල්ලෝ මාර සීරියස් කියලා BIT එක පටන් ගන්න ඉතින්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ කැපැසිටි එක වර්ධනය කරගත්තේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එක්ක සීරියස් නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අර 10000ක් පටන් අරගෙන 250ට ඇතුල් වෙනවා මිසක් අර 199 දශම ගාණක් වෙච්ච එළියට යන පිරිසට ඉන්න එපා. හරි. ඉතින් වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි. හරි වැඩි පිරිසක් ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි. හරි. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි. right. So therefore if you have any questions just raise it, right? So just be in that
super people, right? හොඳ පිරිස අතර ඉන්න. හරි? excellence set එක ඉදිරියේ. හරි? අනිත් පිරිසට එකතු වෙන්න එපා. හරි? Okay. So that is how it works. Now here nothing will be output because it's just we are setting a property. Then here what will happen? Because it is calling three methods, right? Eat, speak, and roam. So it will say, now which one is going to say? Animal eat or dog eat? Animal eat. Why? Dog has never overridden the eat behavior. Then, so the second one is speak. Yes, dog speaks. Dog has overridden it. So therefore it will be dog speak. Dog speak. Something like this, right? Then it is calling the roam behavior. Of course, it's a dog roam behavior. Dog roams. Likewise, think little bit slowly, right? Think slowly, spend some time. හරි එහෙම කලබලකාරයෙක්ට software developer කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඕක තමයි කලබලකාරයෙක්ට software developer කෙනෙක්, doctor කෙනෙක්, accountant කෙනෙක් එහෙම අය වෙන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. හරි කලබලකාරයෙක්. හරි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කොහේ හරි ගිහලා ආප්ප දාන්න. හරි කලබලයට ඕක දැකලා ඇති නේද? මෙහෙන් ආප්පයක් දානවා, ඒක ගලවනවා, මෙහෙන් ආප්පයක් දානවා. හරි ආප්ප දාන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට software developer කෙනෙක්, doctor කෙනෙක් එහෙම වෙන්න නම් බෑ. හරි you have to sometimes you have to think slowly. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඕන. හරි ඔයගොල්ලෝ දැක්කද ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ලෙඩේ කිව්වම සමහරවිට එයා කල්පනා කරනවා. කල්පනා කළා තමයි පොඩ්ඩක් මේවා කරලා බලලා කියන්නේ. නැත්නම් එයා කියනවා නෑ මම පොඩි ටෙස්ට් එකකුත් කරලා බලමු කියනවානේ. ටෙස්ට් එකකුත් කරලා රිසල්ට් එකත් අරන් එන්න කියනවා. right? ඇයි ඒ? So we have to take those decisions very slowly, right? Considering all the factors, right? All the facts. Right? So that is why we call them the professionals, right? Because we need some extra care, extra complexities there. Okay, right? So likewise, now before running the code, I know what is going to happen, right? I know what is going to happen. So that should be the case. When you before running the code, you know that this is what is going to happen. So what some other people, non-serious people do is they write some code, they write it and expect something to happen. So don't write code and expect something to happen. Write a code with purpose, with confidence, and you know this is going to happen, right? So of course very rarely you might get some errors and unexpected things, but හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බෑනේ ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මේ බෙහෙතක් දීලා ඔයාලට මේකෙන් සමහර විට මොනවා හරි වෙයි කියලා. නෑ ડોක්ටර් දැනගන්න ඕනේ මේ බෙහෙත දුන්නා ඔයාලට මෙන්න මේකයි වෙන්නේ කියලා. හරි මෙන්න මේකයි වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද දැන් සමහර ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට ගියාම බෙහෙත් දුන්නට එයා වාට් එක කතා කරන්නේ නෑ වැඩි. හරි මිනිහා සද්ද නැතුව බෙහෙත් ටික දීලා ඔයාලා යවනවා. හරි සමහර ડોක්ටර්ස්ලා එහෙම නෙමෙයි. සමහර ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම ඔයාලට බෙහෙතක් දීලා හරි ඔයාලට ලෙඩෙත් එක්ස්ප්ලেইন කළා. ඔයාලට ලෙඩේට හේතුවක් කියලා. බෙහෙතුත් දීලා ඔයාලට කියනවා මේ දවස්වලදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට රෝග ලක්ෂණ අඩු වෙන්නත් ඕන කියලා. අඩු නැත්නම් එන්න කියනවා. ඔයාලට කියනවා ඔයාලට දවස් 3න් ඔයාලට සනීප වෙයි. හරි අන්න එහෙම කියනවා. හරි සමහරවිට දැන් මම ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම සමහරවිට ડોක්ටර් බෙහෙත් දීලා මට කියනවා ඔයා ගෙදර යනකොට ලෙඩේ මෙන්න මේ ටික සනීප වෙලා තියෙනවා කියලා. ඇයි ඒ? ඒ ડોක්ටර් දන්නවා මේ මම සම්තිං කළා සම්තිං හැපෙනවා නෙමෙයි. මම මේ හරියටම ලෙඩේ හඳුනගත්තා. මම මේ බෙහෙත දෙනවා. මම දන්නවා මේ බෙහෙත මේ විදිහට වැඩ කරන්න කියලා. අන්න ડોක්ටර්ස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට. හරි. අපි ඒ වගේ ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට තමයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කරලා මොනවා හරි වෙයි කියලා ගෙදර යවන අය නෙමෙයි. So same thing is there for whether you are engineer or accountant or whatever, right? You must know exactly what is happening, right? Right. So now you can see the vet tree is created, animal is created, then the dog is created. Now dog's behaviors are called. For eat, animal behavior is called. For speak, dog behavior is called because origin. For roam, of course, the dog behavior is called, right? So still we are not into the polymorphism. We are just building the concept. Okay, right. Now let's see. I have a cat, but only thing is my vet don't have a cat clinic, right? Cat treatment. So let's create a cat object also. So I will create the cat object somewhere here. C1 equal new cat, right? New cat. So by the way we will give a name also. So for the dog we will other thing it's very easy to understand. Name let's say C1 dot name equal right. So
Right. Now my problem is my vet has a dog clinic, but he don't have a cat clinic. Right. So v1 dot treat. Right. So you can see it's expecting a dog. Right. Now can I send my cat? Can I send my cat? No, it's compiler. It's compiler. Same thing, right? ඔයාගේ ගෙවල් ගාව තියෙනවා ක්ලිනික් එකක් මොකද ඩෝග් ක්ලිනික් කියලා. දැන් ඔයාගේ පූසෙක්ට ගෙදර ඉන්න පූසෙක්ට අසනීපයක් වෙනවා. දැන් ඔයා පූසා අරගෙන යන්න බලන්න අරකට නෑ. එයා කියලා තියෙනවා ඩෝග් ක්ලිනික් කියලා. බෝඩ් එක ගහලාම තියෙන අරන් ගියොත් කියන්නේ මේ බෝඩ් එක ගහලා තියෙන මම ට්‍රීට් කරන්නේ ඩොග්ස් ලාට විතරයි. So I am not treating cats. So now you can see my my vet අපේ පළාතේ ඉන්න vet එච්චර මේ එච්චර reusable නැත්නම් අපි කියන්නේ මොකද එච්චර versatile vet කෙනෙක් නෙමෙයි. මොකද එයා ට්‍රීට් කරන්නේ dogs ලාට විතරයි. ඉතින් cat කෙනෙක් හරි වෙන සතෙක් අසනීප වුණාම මට එයා ගාවට එකයි යන්න බෑ. So we can see my that vet is not very reusable, right? My vet is not very useful. Why? My vet is useful when only when I have a dog, right? It is my vet is not useful when I have a cat. So that is not very good, right? If my vet is available for dogs, cats, whatever, then that is really good, right? That is really good. Now how to make that happen? How to make that happen? So I keep on telling, so pay a lot of attention, right? So now what I can do? Now of course I can't send my cat, right? So that is why it's red, right? So then what happens is, okay, he will say something like this. I have another behavior, that is I am expecting a cat. I am building a story. It's again the treat method, but now he will say, yes, cats are also treated, right? Say C, right? Cat C. Now it's obviously it's going to be C, C, and C. Now why we are getting error? Cat C. Cat extension. So I am getting error message there. Okay, C simple. C must be capital. Okay, C must be capital because Java is case sensitive. Now you can see I can call the vet can call the eat behavior of a cat. Why? Cat has the eat behavior inherited from the animal. Cat we can call the speak behavior also. Why? The speak behavior is also inherited from the animal behavior, and of course we have overridden also. Therefore, the cat is going to speak like a cat. But I can't now call the roam behavior, or the vet can't call the roam behavior because the roam behavior is not available for cat. But of course, he as part of the treatment or checking, he can just check whether the cat can climb. That is possible, right? Because you are saying we are getting a cat. He is getting a cat. Now he can call the climb behavior and check whether the cat can climb. Okay. Now what I can see is now all of a sudden අර දැන් අපේ අර බෝඩ් එක දැන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි පලාතේ ඉන්න vet doctor ගේ බෝඩ් එකේ දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? dog clinic කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ මොකද්ද? dog and cat clinic කියලා තියෙන්නේ දැන්. ඇයි ඒ? එයා ගාව තියෙනවා dog ලට treat කරන behavior එකකුත් තියෙනවා, cat ලට treat කරන behavior එකකුත් තියෙනවා. Now all of a sudden that board has changed to dog and cat clinic. Dog and cat clinic, right? Right. Now let's see. Now no error. Now no error, right? So now let's now no error because I can send the cat also, right? Remember earlier I was not able to send the cat to the treat method. Now so the same method I can send the dog, and of course I can send the cat, right? So now you can see if I have a dog, when its dog is sick I can send to the vet. When my cat is sick I can send to the vet. So you can see now my vet is more reusable, right? More useful, right? Right. So that is how it works. Now what will happen here? Because it is checking whether cat eats, animal eat behavior we call. It is checking whether and next it is the vet is checking whether the animal can speak. Therefore the cat speak behavior will be called because it's a cat we are sending, right? Something like meow.
Then it is calling the climb behavior. The cat climb behavior will be called. Cat climb behavior will be called. Right? So that is what is going to happen. So before running this, I know what is going to happen. So it's just like before you take medicines, right? Your doctor knows what is going to happen after you take the medicine. So that must be the case, right? So that is what is known as professionals, right? එහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් මයින්ඩ්සෙට් එකක් නැත්තම් මොනවා හරි කළා මොනවා හරි වෙයි කියලා හිතන් ඉන්නවනම් ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් හරි accountant කෙනෙක් නම් වෙන්න එපා. ඔයා සමාජයටත් බරක් වෙනවා. හරි සමාජයට පිළිලයක් වෙනවා. හරි ඒකනේ එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද මේ ඕගොල්ලොත් එක තරහට මෙහෙම හලනවා කියලා UCSC එකෙන්. අපෝ නෑ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කිසි තරහක් නෑ. ඒගොල්ලෝ කැමති 10000ක් කෙනෙකුට 10000 පිට කරන්න. නමුත් ඔය 10000 එළියට දැම්මොත් මේ 10000 සමාජයට පිළිලයක් වෙනවා. ඇයි ඒ? මෙතන ඉන්නවා එතකොට මේ වැඩේ කරන්න බැරි අය ඩිග්‍රී අරගෙන එළියට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ජොබ් ඉල්ලන්න පටන් ගන්නවා. හරි? අන්න ඒකන් තමයි එහෙම ෆිල්ටර් කරන්නේ. හරි ෆිල්ටර් කරලා ඉවරලා ඒ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන ඇටිටියුඩ් තියෙන ඒ කම්පිටන්සිස් තියෙනවා අපි ඉතුරු කරනවා ඩිග්‍රිය දෙනවා. හැබැයි අවාසනාවන්ත කරුණ තමයි මේ 200ක් විතර පිට වෙන අය අතරත් ඉන්නවා සෑහෙන පිරිසක් මේ ස්කිල්ස් නැතුව පිට වෙලා. හරි මේ ස්කිල්ස් නැතුව පිට වෙලා ඔන්න ඕක තමයි තියෙන අවාසනාවන්ත සිද්ධිය. හරි දැන් කවුරු හරි කියනවා මේක වැඩි කරන්න බැරිද කියලා. ඇත්තටම අපි කියන්නේ මේක වැඩි කරන්න බෑ කරන්න කියලා නෙමෙයි මේක තා පුළුවන් නම් අඩු කරන්න කියලා. මොකද සෑහෙන BIT ඩිග්‍රී ගත්තා ඉන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩෙවලොප් කරගන්න බෑ, නෙට්වර්ක් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න බෑ. අන්න ඉතාලම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. හරි මම මේක ප්‍රසිද්ධිය කියනවා. හරි මම ආයි කියනවා සෑහෙන BIT ඩිග්‍රී ගත්තා ඉන්නවා. ඕන්න බොරු නම් අහලා බලන්න ඔයාගේ BIT එකේ තියෙන යාළුවෙක්ගෙන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මිනිහාගේ අම්මෝ මට නම් ඒව කරන්න බෑ කියලා. සමහරුවා හරි සමහරු හරි 180කට විතර පුළුවන්. නමුත් 120ක් විතර ඉන්නවා කොහෙන් හරි මේක එක්සෑම් වලින් රිංගලා බොරුවෙන් ඇවිල්ලා. හරි ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම එක්සැමිනර්ස් try කරන්න ඕනේ බොරුවෙන් එනව ෆිල්ටර් කරන්න. හරි. එහෙම නැත්නම් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හරියට බෙහෙතක් දෙන්න බැරි ડોක්ටර් කෙනෙක් සමාජයට ගියොත් එහෙම ලෙඩු කීයක් මැරෙනවද? හරි. හරියට වැඩක් කරගන්න බැරි ඉංජිනේර් කෙනෙක් එළියට ගියොත් එහෙම මිනිහා ඩිසයින් කරන පාලම් කඩාගෙන වැටලා හරි මිනිස්සු මැරෙන්නේ නැද්ද? හරි ට්‍රේන් මේවා වෙලා. අන්න ඒ වගේ තමයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර්ස්ලා වුණත් අනවශ්‍ය විදියට දාන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි එක අවුලක් එක ප්‍රශ්නයක් එතන අඩුයි. ඔයාව ඉන්ඩස්ට්‍රි එකෙන් හොඳට ඉන්ටර්විව් කරලා ගන්න. හොඳට ඉන්ටර්විව් කරලා ගන්න. හරි ඒක හන්දා ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනකොට දන්නවා ඔයාලට වැඩක් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා. ඒක හන්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි ඔයගොල්ලෝ හිටියා කියලා සමාජයට බරක් වෙන්නේ නැහැ. ගෙදරට බරක් වුණොත් ඔයාටම බරක් වුණොත් මිසක් right. So understand these concepts okay. මොකද බොරුවෙන් ඔයාලට ජීවත් වෙන්න බෑ IT field එකේ. බොරුවෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ IT field එකේ private set එකේ. ඔයාලට බොරුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට ආණ්ඩුවේ ජොබ් එකක් හොයාගත්තොත් එහෙම වුණොත් දැන් මෙතන ආණ්ඩුවේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න. මම කියන්නේ ආණ්ඩුවේ ජොබ් කරන හැමෝම බොරුවෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව කියන එක ඇතුලේ බොරුවෙන් ජීවත් වෙන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ 100 දේශපාලකයන්ගෙන් 90ක් ඉන්න හොරු කියලා නේද? ඒ වගේ තමයි ඉතින් හරි මම ඊට ටික කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට හැංගෙන්න හොඳ තැනක් තියෙනවා රජයේ සේවයට යන්න. මම කියන්නේ සියලු රජයේ සේවකයෝ එහෙමයි කියලා. but එතන ඔයාලට ඒ opportunity එක තියෙනවා. ගුල තියෙනවා ඕන්න. private set එකේ ඔයාලට ඒ chance නැහැ. හරි? okay. So now you know what is going to happen, right? So exactly what is going to happen when you run it, right? So now let's run it. Now my vet is more useful. My vet can treat both dogs and cats, right? That is better, but still not, this is not the end of the story. Right now you can see my vet can treat dogs, my vet can treat cats, right? So now you can see my vet is more useful, right? My vet is more useful right now, right? But still I have issue, right? I have issue. Now assume that me or one of my neighbors have not a dog, not a cat, maybe some other animal, right? So assume that something like so what kind of animal I'm going to think? Say parrot, right? Parrot. Now your parrot is sick now, right? So something wrong, right? Kakulak මොන හරි වෙලා තට්ටකට මොන හරි වෙලා. So I'm not promoting anyone to have parrots as a pet, right? So that is an inhuman thing, right? So if it is okay to have a dog or cat in your home, but you never keep a parrot, right? Because that is inhuman thing. Unless that parrot has lot of disabilities and something, so don't keep parrots. Just I'm taking it as a example only. Now the issue is I can't create a parrot object, right? Sorry, I can, of course I have to introduce a concept called parrot here, right? But the issue is my vet don't support treating parrots. Why? It supports dog, supports cat, but not parrots. So that is the issue. Okay. So that is a big issue now.
right? So let's create a class called parrot also. New Java class parrot. So I am extending it from extends animal. Of course, I am going to have constructor just to see whether object is created. So let's override the speak behavior. Why can't I override speak behavior? Okay, it has to be public. Those things you will understand later when we do the access modifiers. So let's say refer to the name plus parrot speaks. Some period sound. Right. Okay, now what happens is I can create a parrot object because I have parrot also. Let's say p1 equal parrot parr. Okay, new keywords must be there. p1 dot. Let's set a name also. Let's say parrot t or something. Right. Now the still I have issue when my parrot is sick. I can't send my parrot there. Say v1 dot treat method. There is no compatible treat method to treat parrots. Right. So I can't send my parrot. Now I'm again in trouble. Now what my vet is supposed to do? Have another method expecting parrots, right? Have another method expecting parrots. Now you can see his board is now keep on changing. Dog clinic, dog and cat clinic. Now it's going to say dog and cat and parrot clinic, right? So ඊළඟ දවසේ ඉන්න පුළුවන් තාල්ලපු ගෙදර මයිනෙක්, හරි? ඊළඟට ඉන්න තව සතෙක්, හරි? ඔන්න දැන් ආයි trouble. So this is not going to work, right? You can see this is not very good solution. Yes, so I am giving a solution, but this solution is not a very good solution, right? In the future, when another type of animal is there, he will wonder whether can I send that animal to this person's clinic. Why? His board says dog and cat and parrot clinic, right? So what I have is not a dog, not a parrot, and not a cat. Now you can see this approach is not going to work, right? So of course it's going to work, but this is not a very nice or smart solution. So what we need as engineers are provide with some smart solutions, right? So that is what they came up with this concept of polymorphism, right? So they came up with this concept called polymorphism because this is a sort of a dumb solution, not a very. At first you might say, okay, this is a good solution, but people always keep thinking they came up with a better solution. That is why the concept called polymorphism came. Okay, so what we can do is have a similar method, but get as a parameter keep animal, right? Keep animal. So let's call it a, right? So now it's all of a sudden it becomes what? අර බෝඩ් එකේ ගහලා තිබ්බිච්ච dog and cat and parrot and blah 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 clinic කියන එක අයින් වෙලා එකපාරට බෝඩ් එකේ වදිනවා මොකද්ද? animal clinic කියලා. අන්න එහෙම නේද බෝඩ් ගහලා තියෙන්නේ. බෝඩ් ගහලා තියෙන animal clinic කියලා. එතකොට කිසි බයක් නැහැ. ඕන සතෙක්ව අසනීපයක් වුණාම එක්ක යනවා. හරි? එක්කන් යනවා. හරි? Why? That is polymorphism, right? So සාමාන්‍ය ලෝකෙත් එහෙම තමයි
Correct. Right? Now I can say A dot eat, A dot speak. Why? Animals can speak, but of course, animals at animal nature there is nothing called climb. At animal nature there is nothing called roam. Right? ඒවා කරන්න නම් බැරිය. ඒවා කරන්න බෑ. ඒවා කරන්න බෑ. හැබැයි එයාට පුළුවන් මොනවාද? මේ ජෙනරල් දේවල් ටික ට්‍රීට් කරන්න. ජෙනරල් දේවල් ටික ට්‍රීට් කරන්න. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න? මේ දෙක අපි අයින් කරන්න ඕන. මොකද ඒවා අපිට ඇනිමල් නේචර් එකේ නෑ. හරි ඇනිමල් නේචර් එකේ නෑ. So we can't do that. We can't do that, right? But we can test those things, right? එතකොට එයාට බල්ලෙක් ආවම එයා චෙක් කරනවා රෝම් කරනවාද කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය ඇනිමල් කෙනෙක් ආවම එයා ඒව කරන්න බෑ. මොකද ඇනිමල්ට ඒ ෆීචර්ස් නැහැ, right? But the beauty is now remember we have the dog treat, cat treat and animal treat. We don't have parrot treat, but still I can send my parrot to this treat. Why? Why? Of course I can't send here. Why? My parrot is not a dog. Right? Remember class hierarchy? We have the animal, we have the dog, we have the cat, and of course now we have the parrot. So dog extended from animal, cat extended from animal, the parrot is also extended from animal. Right? So remember we created parrot and extended from animal, but the issue was I was not able to send that parrot to this method though, this method. So that is why I created a rather than a parrot method, because otherwise I'm going to keep doing this forever, right? It was තව සතෙක් ආවම එකක් හදනවා, තව සතෙක් ආවම තව එකක් හදනවා. ඒතරට එනවා මේක reusable නෑ. හරි මේක එච්චර smart solution නෑ නෙමෙයි. So I just came different solution. What I have is an animal, right? Animal. Now what happens is, now you can see this error is not there, right? So the moment I add this method, right? I didn't add a method specific to parrot. I just have now dog parameter, cat parameter, I have animal parameter. All of a sudden now I can set my parrot. හරි ඕනේ හරි animal clinic කියලා ගහලා තියෙද්දි ඔයාලට බය නැතුව ඔයාගේ parrot අරන් යන්න පුළුවන්. So that is the beauty of now I have explained what is mean by polymorphism, right? Why? Here the dog is behaving like a dog and we are sending it to the dog clinic, right? Here my cat is behaving like a cat, I am sending it to the cat clinic. Here my parrot, now remember P1 is a parrot, right? P1 is a parrot, right? Now though the vet doesn't have a parrot clinic, he has animal clinic. My pet can behave like a pet, sorry, my parrot can act like a parrot, as well as my parrot can act like an animal, right? So that is the definition. So again let's get back to the definition. What is polymorphism? Right? Polymorphism means ability of an object to take its own form or any of its supertype form. Right, now you can see my parrot is not going to take its own form. Now here my dog took its own form, my cat took its own form. Now in this case my parrot is going to take the supertype form of animal. So that is why when I send this to the treat method, it is getting called the animal nature, right? Animal version, right? Animal version. So that is called polymorphism, right? So I am not, so I know that still you have not 100% understood, but what I'm doing is I'm just helping you to start understanding, right? So it's up to you to keep thinking and do some practical examples to understand this further. Okay, so this is the most demanding concepts in object oriented programming, right? All the frameworks and other things are built using this. And now I told you about 90% of the time people use object orientation because of these features are there. Okay, features are there, right? So you might feel like, okay, this is a very simple thing. Of course this is a simple thing. එහෙනම් මොකද අර ඔච්චර සිම්පල් දේවල් නම් අර BIT ඩිග්‍රී අරගන්න නැතුව 200ක් විතර ඉතුරුලා අනිත් අයෙන් ඔච්චර සිම්පල් දේවල් ඒගොල්ලෝ තෝම තමයි කියලා තියෙන්නේ. හරි. හරි ඊළඟට පිට වෙච්ච අයගෙනුත් ජොබ් එකකටවත් දාගන්න නැතුව බය ඉන්නේ කැරක් ඉන්ටර්විව් යන්න බයයි කිය. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔන්න එතනදි දන්නවා නෑ මට තේරෙලා නෑ මේ මට ඉන්ටර්විව් එකට ගියොත් මම නිකන් නානවා මම ගියාට මොකෝ මට කෝඩ් එකක් ලියා ගන්න බෑ. එතන ගිහිල්ලා නිකන් නෝන්ඩිලා ඉන්නේ නැතුව මම වෙන මොකක් හරි කරනවා ඩිග්‍රී තියාගෙන කියලා ඒගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙනවා ඒක. හරි. එදාට තේරුම් ගන්න එපා මේක තේරුන්නේ නැහැ කියලා.
අද හෙටම තේරුම් අරගෙන තේරුම් නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න. So that is what I am telling, right? හරි. ඔයා එක පැත්තකින් අර 250 ඇතුළේ ඉන්නවනේ. අනිත් අතින් ඔය 250 ඇතුළේ ඉඳලා මදි. ඔය 250 ඇතුළේ ඉන්න වැඩක් කරන්න පුළුවන් 150 ඇතුළේ ඉන්නත් ඕන. හරි. So that is what we need. Okay. Right. So now let's run it. Right. Let's run it. Now let's see the output. I'm only interested about this line. Of course, before running, I know what is going to happen because I just want to think with you, right? Right. So this is where the parrot animal is. So now remember, parrot is created above. Right? Parrot is created above. At that time, what has to happen? Animal constructor will be called. Then the parrot constructor will be called. So that has to be happen. Yeah. Now you can see. Right, so these two lines, animal is created, parrot is created, so that came from there. So let's put that as an output. Animal created. Actually, one of the student in the WhatsApp group, one of the student asked, right, I think yesterday or day before, whether both the constructors are called or just one of the constructor is called when a super type object is created. I just advise him to write a code and see yourself. Right, so rather than saying which one is going to be called, I told you write a code and see yourself. Right, so now you can see yourself. Right, so that is how we learn. Right, මම කියන්නේ ඔයා මේ පොතක් අරගෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉගෙන ගත්තොත් එහම ඔයා ටිකක් කල් ගියාම පිස්සන් කොටුවේ තමයි නවතින්නේ. ඒ වගේ මෝඩ වැඩ නම් කරන්න එපා. හරි. Right, so animal created, parrot created. Right, animal created, parrot created. And now in here what happens is now we can see. Okay, now you can see. So parroty animal eats, parroty speaks, right? So you can see because only those two we did because other things we can't do. Now you can see that parroty animal, right? So the animal nature is used, right? Animal nature is used because parrot class don't have a eat behavior, right? Or in behavior. They are the animal nature is called, but in the speak, the parrot behavior is called. Now you can see, so you might think like, okay, when now this is expecting animal, therefore all of a sudden my parrot nature is lost. No, still your parrot nature is there. That is why when the speak behavior is called, you can see the parrot method is called, right? Though it is expecting an animal, and when we send a parrot, right, so that is very important, it is expecting an animal, we are sending a parrot. Why? Parrot is an animal, so then someone will feel like, okay, all of a sudden when animal is expected, when I send a parrot, all my parrot behaviors or my pet's parrot behavior is vanished. Now my parrot is just an animal. No, still your parrot is a parrot. That is why the parrot speak behavior is getting called. Now you can see that is the beauty of polymorphism. This is the most important point I want to highlight. This is the most important point, right? Make a note. This is the most important point. Though this method says animal, right, I can send not only animals, I can send dog, parrots, right, cats, whatever, as long as it is extended from animal. So that is point number one. The other thing is, though it says animal, don't worry, if you send a cat, still cat is a cat, right? If you send a dog, still dog is a dog. If you send a parrot, still parrot is a parrot. So that is why when I say a dot speak, right, animal speak, at runtime what happens? The parrot speak behavior is called, right? Speak behavior is called. So that is what is known as runtime polymorphism or dynamic binding, right? So if you like those interested about this, do a Google search. So what are the two phrases? Runtime polymorphism. This polymorphism happens at the runtime. And dynamic binding, these objects and reference variables are binded at the runtime dynamically, not statically, right? Not statically. ඔයාට මේක animal විදියට හැසිරෙනවා නම් මේක static නෑ. මේක animal කියලා තියුණාට ඇත්තටම මේක runtime එකේ මොකද්ද? ඒ වෙන object එකේ type එක තමයි ගන්න. But only limitation is, හරි, only limitation of this polymorphism is because it is animal nature, now you can't check if you have a parrot specific behavior, right? Parrot specific behavior. So let's add a parrot specific behavior here, right? So this is a good solution, but
this solution is not a perfect solution, right? මේ ලෝකේ තියෙන හැම දේවල් වලට perfect solutions කියලා જાති නෑනේ. So let's have something called void fly. So let's refer to the name parrot flies. Right. Only issue is, of course, if you have a parrot object, you can directly call this fly behavior, right? That means something like this. Now I have parrot, right? So I can call p1 dot fly because parrot has the fly behavior, right? So parrot has a fly behavior, that is fine. But only issue is in this treat method. Now I'm sending a parrot, right? In this treat method, I can't call, just like I can't call the climb behavior, right? I can't call the roam behavior because this is specific to dog, this is specific to cat, this is specific to dog, and similarly I can't call the fly behavior as well. And so that is the only limitation, right? That is the only limitation. Only thing is, but right, whatever the features in the cat class can be called. Other thing is, whatever the things that you have overridden in your specific class, whether it's a dog or cat or parrot, that is also available, right? So what are the two things available to this kind of method where the super type reference variable is there? Whatever the features in this super class, whatever the features you have overridden, right? Of course, the special things you have added to your subclasses are not available, right? So those things are not available, right? So that is okay, right? Right. So then someone will ask if the new features are not available, right? So that means my parrot has lost the fly behavior. Yes, your parrot has lost the fly behavior when you comes to this method. But if you have overridden it, or if you have at least have the method signature there, and if you have overridden it, that is available. So that is why when you call speak, you get the parrot speak. So that is fine, right? So it has solved part of the problem, right? So it is not a perfect solution. Actually, there is no perfect solution, but this solution is going to work for most of the cases, right? Most of the cases. Again, keep on asking you, think, try to be one of those 220 odd people, and of course the 100 odd really productive people, right? 100 odd really productive people. Don't be part of that thousands of people who are going to get out of the course, right? Get out of the course, right? So that's it, right? So that is, you have to keep on thinking, right? Keep on thinking, and of course keep on asking questions. හරි, මෙච්චර complex කතන්දරයක් කියද්දි questions නැහැ. කියන්නේ ඊටාම බරපතල තත්ත්වයක්. හරි, බරපතල තත්ත්වයක්. හරි, right? So that is polymorphism, right? So when a animal is expected, I can send a dog. When an animal is expected, I can send a parrot. So that is called polymorphism. In the future also, now remember, in the future also, if there is another type of animal, right? So now pay close attention to that. So in software development, හරි, මතකද මම ඔයාලට කිව්ව පළවෙනි දවසේම මෙන්න layers තුනක් තියෙනවා කිව්වා. හරි, object oriented programming, object oriented basics, right? Basics, object oriented concepts. Now concepts we are done, right? Abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism also we have done part of it, right? Then we have advanced concepts. හරි, මම එතන තියෙනවා කොහොමද? එතන තියෙනවා design patterns තියෙනවා කිව්වා, සව concepts තියෙනවා කිව්වා. ඔන්න මම එක concept එකක් කියනවා, design pattern එකක් නෙමෙයි, මෙතන තියෙන එක concept එකක් කියනවා. ඒකට අපි කියන්නේ open close principle කියලා. ඒවා software engineers දන්නවා. හරි, open close principle. හරි, මේවා දන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටපු අය. හරි, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටපු අය නිකන් ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ ඉඳලා ක්ලාස් කරා කියලා මේවා දන්නේ නැහැ. හරි, හරි, ඩිග්‍රී එකක් මොකද ඒවා ඉගෙන ගන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියානේ. හරි, මේවා දන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. So that is why ඔයගොල්ලෝ දන්නේ අපේ classes. So not only me, now there are some other lecturers also joining. So all those lecturers are from industry,
right? So degree එකක් ගත්තා එහෙම lectures වලට දාන්නේ නැහැ. මොකද industry එකට ගියාට පස්සේ තමයි ඉතුරු ටික ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලෝ. හරි? So only these kind of people are can explain these things. Okay, right? So open close principle, what it says is your class must be close to changes but open to extensions, or your classes must be close to changes open to extensions, right? So that is what its open close principle says. So those principles are adhered when software engineers, professional software engineers write their code, right? Write their code. So what does open close principle says? Your classes must be close to changes open to extensions. ඒක මොකද්ද? ඔයා ලියන classes change කරන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. change කරන්න වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. හැබැයි extend කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔක තමයි open close principle එක කියන්නේ. ඔක ඉතාම මම දැන් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ගාව තියෙන ඉතාම වැදගත්ම concept එක තමයි ඕක. හරි. ඉතාම වැදගත්ම concept එක ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් එකක් කරද්දී. හරි. හරි. හරි උදාහරණයක් විදිහට කම්පියුටරේ කියන එක හදලා තියෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි. කම්පියුටරේ කියන එක හදලා තියෙන්නේ කොහමද? ඔය විදිහට තමයි. ඔයා කම්පියුටරයක් අරන් ආවා. ඔයා ලැප්ටොප් එකක් අරන් අපි තුමා කම්පියුටරයක් අරන් ආවා කියලා. හරි. ඔයා මේ කම්පියුටරේ වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හරි. ඔයාගේ RAM එක තියෙන තැන තියෙනවා. හරි. වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මොනවද? එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න. ඔයාලට තව RAM කාඩ් එකක් ඕන නම් ගහන්න පුළුවන්. හරි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට තියුණ ඉස්සර CRT මොනිටර් එකක් කියලා හිතාගන්න. CRT මොනිටර් එක දැන් එහෙම ඉන්නේ නැහැ. හරි. පරණ මොනිටර් එකක් කියලා හිතන්න. හැබැයි මේ කම්පියුටරේ බිල්ඩ් කරලා තියෙන්නේ කොහමද? ඉස්සරහට LCD මොනිටර්ස් ආවම ඔයාලට පුළුවන් අර ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටරේට LCD මොනිටර් එක හයි කරන්න. හරි. දැක්කද? එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හරියට ඉස්සරහට මේ පැරට් කෙනෙක් නෙමෙයි තව සතෙක් ආවට පස්සේ අර ට්‍රීට් මෙතඩ් එක සපෝට් කරනවා වගේ. හරි. ට්‍රීට් මෙතඩ් එක සපෝට් කරනවා වගේ. එතන තියෙන පොඩි කොන්ට්‍රැක්ට් එකක්. ඒ කොන්ට්‍රැක්ට් එකට අනුව ඉස්සරහට මොන මොනිටරයක් ඩෙවලොප් කරත්. ඒකනේ දැන් මට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් උනත් ගහන්න පුළුවන් මේක. හරි. ප්‍රොජෙක්ට් එක ගහන්න පුළුවන් ඇයි ඒක සපෝට් කරලා තියෙන එහෙම එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. අර අලුතෙන් ඇනිමල් කෙනෙක් ආවම සපෝට් කරනවා වගේ කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ නැත්නම්. ඒ කෝඩ් එක නෙමෙයි එතන වෙන්නේ. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදලා තින්නේ මෙන්න මේ වගේ සුපර් ටයිප් එකකට හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන මේක සපෝට් කරන ඕන කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. හරි. එයාට ඕවර්රයිඩ් කරලා දෙනොත් ඒ බිහේව් වෙන විදිය ඒකත් වෙනවා. right? So these are some advanced concepts, right? So I am talking. So if you want to be a software engineer in the future, have those things in your mind. Think about those things. Actually, you may not understand it fully, but think about those things. Then they are going to develop some really useful, reusable systems, right? Okay, right. So in the future also now, in the future also, if I have another class, right? So here you now I am not going to change any of my classes, right? And what the open close principle says, your code must be close to changes. තියෙන code වලට අත ගහන්න ඕනේ නැති වෙන්න ඕන. But open to extensions. ඒ කියනකොට අලුත් code add කරාට කමක් නැහැ. තියෙන code වලට modify නොකර අලුත් code add කරාට කමක් නැහැ. හරි. දැන් මම බලන්න මම තියෙන code වලට අත ගහන්නේ නැහැ. හරි. Of course the wet test is a control class that I am going to change. හරි. ඒක තමයි මගේ control class එක. අනිත් classes වලට අපි අත ගහන්නේ නැත්තේ. හරි. This I am going to change because when a new functionality is there I have to incorporate that. හරි. ඔයගොල්ලෝ semester ඊළඟ semester එකට ගියාම උගන්වන classes වර්ග තියෙනවා. Control classes, view class, interface classes, model classes කියලා. So these control classes of course you can change, but other classes you are not going to touch, right? So what I am going to have is another new Java class. Let's call it lion. Of course the vet may not like to treat lions, but let's assume. Now I am not changing existing things, I am just adding new things, right? I am going to say extends animal, extends animal, right? Now let's create a constructor for that. Public animal, sorry, it's lion. So lion constructor must be lion. SSOUT lion is created. Now I am creating new code, right? Remember open close principle, open to extension. Now I am adding more features. I am not changing existing class, right? Of course I can change the controller, right? So now what I am going to do is I am going to create a line object.
lion L1 equal new lion. Let's give him a name. Name equal, let's say, Leo. Now can I send this lion to treat when the lion gets sick? Of course yes. Without, I don't have to change anything. My vet has a facility for that. v1.treat. I am going to send my L1, right? So you can see I have a new feature called lion. Now I created that feature, right? Extending the animal class. Now all of a sudden I can send that lion also to treatment, right? So did I change anything in my vet class? No, no, right? But still my lion is also now can be treated by the vet. So you can see open close principle. New class is created, but without changing the vet class, right? Vet class එකේ ඔයාලට පේනද මේ vet class එක ලියන දවසේ ලයන් කෙනෙක් ගැන තුන් හිතකවත් තියලා නැහැ. මේ පේන කොහෙවත් ලයන් කෙනෙක් ගැන මේකේ තියනවද? ලයන් කෙනෙක් ඉන්නවද මේක කොහෙවත්? ඔයාලට පේනවද? ඇනිමල්ලා ඉන්නවා. එයාට ඒ දවස්වල කැට්ස් හා ඩොග්ලා ගැන ඔළුවේ තියලා තියෙනවා. නමුත් ලයන් ගැන ඔළුවේ තියුන්නේ නැහැ. වෙට් ක්ලාස් එකේ. හරි වෙට් ක්ලාස් එක ලියද්දී පස්සේ තමයි මේ ලයන් කියන concept එක ආවේ. හැබැයි මේ වෙට් ක්ලාස් එකට අපි අතවත් තිබ්බේ නැහැ තාම. දැක්කද open close principle එක. හැබැයි මට පුළුවන් මොකද්ද? මගේ ලයන්ව මේ ට්‍රීට් කරන්න යවන්න පුළුවන්. පේනවද? ලයන් කියලා අලුතින් concept එකක් ආවා. ලයන්වත් දැන් ට්‍රීට් කරන්න යවනවා. හැබැයි වෙට් ක්ලාස් එකට අත තිබ්බේ නැහැ. So that is called open close principle. ඉතින් ඕකම දැන් ඊට පස්සේ හිතාගන්න banking application එකක් තියෙනවා කියලා. හරි? banking application එකේ තියෙනවා වගේ accounts, super savings accounts අනම් මනම් ඒවට එක එක methods තියෙනවා process කරන්න. හරි? ඒ methods වලට අත නොතිය, ඒ classes වලට අත නොතිය බැංකුවට පුළුවන් අලුතෙන් account type එකක් introduce කරන්න. ඔන්න. ඕකට තමයි polymorphism. ඔන්න ඕකට තමයි open close principle එක කියන්නේ. හරි? අලුතෙන් account class එකක් account වර්ගයක් හැදුවා කියලා. වර්ගයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා කියලා අර ප්‍රොසෙස් කරන මෙතඩ්ස් වලට මුකුත් අත තියන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රොසෙස් වලට අත තියන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන අලුත් ක්ලාස් එක හදලා අර කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින් අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එක යවන්න විතරයි. අර ප්‍රොසෙස් කරන ඒවා යා ඉල්ලන්නේ මොනවාද? account එකක් එවන්න කියලා ඉල්ලන්නේ. account එකක් එවන්නේ කොහොමද? ඔව් මමත් හැදුවේ අලුත් account එකක් තමයි. So my new account can behave like account. So that is polymorphism. That is polymorphism. So that is very 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 important things. That is what all those frameworks has made our life much easier, right? හරි හරි දැන් ආයිමත් මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් උදාහරණයක් විදිහට සමහර පරණ ඩෙස්ක්ටොප් හොඳට මතක තියාගන්න පරණ ඩෙස්ක්ටොප් ඉතා පරණ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් තියෙනවා ඒ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් හදපු කාලේ හොඳට අහන් ඉන්නවා මේ කියන එක ඒ ඉතා පරණ මං කියන්නේ 1980 ගණන් වල තාම සමහර වැඩ කරන ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් තියෙනවා හරි ඒ කම්පියුටර්ස් හදපු කාලේ LCD monitors කියලා concept එකක් තියෙන්නේ නැතිවද ලෝකේ LCD monitors ආවේ මේ 2000 ගණන් වලට ආවට පස්සේ. හරි 2000 ගණන් වලට ආවට පස්සේ. හරි. හැබැයි ඔයාගේ අර LCD monitor එක අරන් ගිහිල්ලා අර හද්ද පරණ කම්පියුටරේට හයි කරා මොකද වෙන්නේ? ඒ කම්පියුටරේ LCD monitor එකත් එක්ක වැඩ. ඔන්න බලන්න වැඩේ. හරි. අර ඒ කම්පියුටරේ ගෙනාවු කාලේ LCD monitors කියලා දෙයක් තියුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ LCD monitor එක කියලා ගැහුවම අර VGA එකට LCD monitor එකට ඔන්න සිග්නල් එක ඇවිල්ලා අර monitor එක වගේ වැඩ. හැබැයි අන්න ඔකට තමයි දැක්ක open close principle එක කියන්නේ. හරි. ඒගොල්ලෝ ඒ දවස්වල එහෙම ඔළුවේ නොතිබ්බට LCD monitors කියලා જાතියක් එයි කියලා ඒගොල්ලෝ අතර ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියුණා LCD monitor එක ඩිස්ප්ලේ කරන විදිය වෙන විදියට කරන්න. ටෙක්නොලොජි එක වෙන විදියට හදන්න. හැබැයි ඔයා ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ විදියට මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. මාත් එක්ක කතා කරනවා නම් ඔයා මේ විදියට ඔයාට මොන සිග්නල් එක එවනවා. ඔයාට ඕන විදියකට සිග්නල් එකක් වැඩ කරගන්න. හරි. ඒක ඔයා CRT විදියට පෙන්නුවත් අපිට කවන්නේ නැහැ. LCD වෙනුවට පෙන්නුවත් කවන්නේ නැහැ. ඔයා ඔක ප්‍රොජෙක්ට් කරත් අපිට කවන්නේ නැහැ. හරි. so ඉස්සරහට ප්‍රොජෙක්ට් වගේ තව අලුතෙන් concept එකක් ආවා කියලා හිතන්න. ඔයාට laptop එක මාරු කරන්න ඕනද? අපෝ නෑ. HDMI port එකත් එක්ක එයාට කතා කරන්න පුළුවන් නම් එයාට පුළුවන්. හරියට අර මේ lion ආවා කියලා wet වෙනස් කරේ නෑ වගේ තමයි. හරි lion ආවා කියලා නැත්තම් parrot ආවා කියලා අපිට wet class එක වෙනස් කරන්න ඕන නේද? වෙනස් කරන්න ඕනේ නෑ. Same thing, right? So this is very very important things, right? So that is why we have field called engineering, right? So engineers ලා වැඩ කරන්නේ එක්තරා විදියකට. හරි ඉන්ජිනියර්ස්ලා නිකන් බාසුන් නැහැ කෙනෙක් ගයක් හදනවා ගයක් හදන්නේ නැහැ නේද? ඉන්ජිනියර්ස්ලා වැඩ කරන්නේ අනාගතය ගැන හිතලා මේක මේන්ටේනබිලිටි ගැන හිතලා ඒ ඔක්කොම ගැන කල්පනා කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ සොලියුෂන් එකක් දෙන්නේ. Software engineers are also like that. Right? Software engineers are also like that. Therefore, they give solutions, smart solutions, not just dumb solutions. Okay? Reusable, maintainable. right? මතකනේ අපි කතා කරා object oriented එකේ තියෙන වාසිය මොනවාද? Reusable, maintainable. Now at that time it may not have make sense, but now
if you have gradually understanding these things, now it must start making some sense. Okay, right. Of course it may not go into your mind at first, but gradually it must be there, of course, if you have that capacity and stuff. So that is why you are learning mathematics and other subjects also, to understand this complexity, right? So once you can if you can understand complexity of one thing, you can understand complexity of another thing also. So that is why basically you are learning maths. Okay, right. So actually now I have done with the polymorphism, right? So the important part of the polymorphism, right? Now you can see, though I have the dog object here, right? So the parrot object or the lion object here, what I am sending is the lion's animal nature, lion's animal nature. So that is something like this. It is something like this. Something like this. Of course, I have the dog object, but I am sending the animal nature. Of course, I have a lion object. I am sending a reference to the animal nature, right? Animal nature. When you send the reference to the animal nature, all the animal nature things are available. At the same time, if you have overridden anything in your dog or your parrot, any animal nature, that is also available. That is also available. So that is what is known as the dynamic binding or late binding, right? Late binding or the runtime polymorphism, right? So you can see, so what is highlighted in yellow is what is visible, right? When you have something like this, right? ඒවට පේන animal reference variable එකක් එව්වට මොකෝ ඔන්න name image දෙක මෙතනින් පේනවා යාට. කහ පාට කරලා තියෙන එකයි. ඔය highlight කරලා තියෙන හේතුවක් ඇතුව, right? ඒතර animal construct එක call වෙනවා. හරි? dog construct එක call වෙනවා. මොකද dog object එකක් නැහැ. ඊළඟට මේ eat behavior එක තියෙන animal ගේ eat behavior එක මොකද eat behavior එක යට නැහැනේ. හරි? ඊළඟට speak behavior එක යට මේ speak behavior එක නෙමෙයි පේන්නේ. හරි? මොන speak behavior එකද පේන්නේ? dog behavior එක පේන්නේ. මේ reference variable එකෙන් වැඩ කරාට ඇත්තට මේ remote control එකෙන් ඔයා operate කරොත් එහෙම speak කියන එක. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ speak මේ ඇවිල්ලා animal මේ remote control එකක් කියලා. ඒතකොට animal remote control එකක් කියලා හන්ද ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක speak කියන බටන් එක එබුවම මේක animal මේ reference variable එකක් හන්ද ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේක speak කියන එක call කරාම මෙන්න මේ speak එක call වෙයි කියලා. ඇයි? මං ගාව තියෙන්නේ dog object එකක් වුණාට animal remote control එක නෑ ඔයා මේක speak කියන behavior එක call කරාම call වෙන්නේ මේ speak නෙමෙයි මේ speak. දැක්කද? ඒක එක highlight කරලා තියෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියන්නේ මොකද්ද? dynamic polymorphism නැත්නම් late binding කියලා. හරි ඒකයි ඔයාලට කිව්වේ මෙහෙම බය වෙන්න එපා animal කිව්ව ගමන් ඔයාගේ dog nature එක නැති වුණා කියලා. නෑ ඔයාගේ dog override කරපු ඒවා තියෙනවා ඔක්කොම ඔයාලට පේනවා තාම. override කරපු ඔක්කොම පේනවා. හරි ඒක හරියට ඔයා අර CRT monitor එක වෙනුවට LCD monitor එක high කරුව ගමන් LCD monitor එකේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. හරි හැබැයි අරයන් එව්වේ සිග්නල් එක විතරයි රන් ටයිම් එකේ ඔයාලට LCD monitor එකකින් නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකකින් තමයි දැන් ප්‍රොජෙක්ට් එක. හරි දැක්කද? හරි ඒක හන්ද ඔයාගේ අතන ඔයා සපෝට් කරලා තියෙන මොනිටර් එකක් කිව්ව පළියට දැන් අලුත් මොනිටර් එකක් නිකන් මොනිටර් පරණ මොනිටර් එක වගේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. අලුත් මොනිටර් එක හැසිරෙන්නේ දැන් කොහොමද? අලුත් LCD මොනිටර් එක වගේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එක වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. හරි ඒක බය වෙන්න එපා. හැබැයි අපි කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාට ඒ දවස්වල ඩෙස්ක්ටොප් මැෂින් එක දෙනකොට කිව්වේ මොකද්ද? මේක ඕන මොනිටර් එකකට සපෝට් කරනවා කියලා කිව්වා. මොනිටර් එකකට සපෝට් කරනවා කියලා කිව්වේ. ඔව්. තාමත් කතන්දරය ඇත්ත. මේක CRT මොනිටර්ස් වලට සපෝට් කරනවා. LCD මොනිටර්ස් වලට සපෝට් කරනවා. ඉස්සරහට આવත් එම තාම මොනවාද? දැන් LED ආව ඊට පස්සේ LED මොනිටර්ස් වලට සපෝට් කරනවා. අර කරන්ට් ඩෙස්ක්ටොප් එක හරි. ඔයාගේ දැන් තියෙන ලැප්ටොප් එක ඉතින් ඉස්සරහට යනවා තවත් මොනිටර්ස් වර්ගයක්. ඒ මොනිටර් වර්ගයට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක සපෝට් කරනවා. ලැප්ටොප් එක මාරු කරන්න චේන්ජ් කරන්න දෙයක් නැහැ. So that is called open close principle. Right, so you can see that is how the things are now developed by engineers, mechanical engineers, electrical engineers, right, electronic engineers, software engineers, all those people develop things using polymorphism, right. So that is another term we use later is something called interface. හරි interface කියන කතන්දරේ තියෙන්නේ ඒකම තමයි. හරි ඇත්තටම ඔයාගේ මොනිටර් එක කතා කරන්නේ මේ ලැප්ටොප් එකත් එක්ක HDMI interface එකකින් නැත්නම් VGA interface එකකින්. ඒගොල්ලෝගේ contract එක මොකද්ද? contract එක තමයි අපි sign කරලා තියෙන නැත්නම් අපි agree වෙලා තියෙන මෙන්න මේ interface එකත් එක්ක අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඉස්සරහට මොකක් හරි technology එකක් આવත් ඒ monitors හදන ඒගොල්ලොත් වැඩ කරන්න ඕන මේ VGA කියන HDMI කියන interface එක කරන්න. ඔයාලා ඕන විදිහකට මේක implement කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඕන විදිහකට implement කරගන්නවා කියන්නේ හරියට ඔයා අලුතෙන් class එකක් හදලා මේ behavior එක ඔයාලා ඕන විදිහකට override කරගන්න පුළුවන්. එතකොට run time එකේ ඔයාගේ override කරපුවා තමයි call වෙන්නේ. හරි. හැබැයි අපි කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද?
ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නැත්නම් මොනිටර් එකක් ඕනේ කියලා. නමුත් රන් ටයිම් මේක ඕල්රෙඩි යට තියෙනවා. සේම් තින් හරි. ඔයා බය වෙන්න එපා මේක ප්‍රොජෙක්ට් එක කියලා දිනුනට ඔයා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරපුව ඕවර්රයිඩ් කරපුවා තමයි රන් ටයිම් එකේ කෝල් වෙන්නේ. Right. So this is very very serious concept. If you can understand this, you are going to be a very good effective software developer. Right, your solutions are going to be really reusable solutions. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ software develop කරන්න ගිහිලා මිනිස්සු නානවා කියලා නේද? හරි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? විශේෂයෙන් ලංකාවේ software engineers හොඳට නානවා. හරි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ලංකාවේ software engineers ලගේ බහුතරයක් ගෙදර එන්නේ රෑ 12ට විතර කියලා? හරි. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් අහලා බලන්න. සමහර ලැජ්ජාවට කියන්නේ නැහැ. හරි ලංකාවේ software engineers ලගේ බහුතරයක් ගෙවල් වලට එන්නේ හවස 8 9 10 වෙලා. ඇයි ඒ? ඉංජිනේර්ස්ලා රෑ 8 9 10 වෙලා ගෙදර එන්න ඕනද? නෑ ඉංජිනේර්ස්ලා රෑ 8 9 10 නෙමෙයි ඉංජිනේර්ස්ලා හරිනම් හවස 2 වෙනකොට ගෙදර යන්න ඕනේ. ඇයි ඉංජිනේර්ස්ලා කියන්නේ ස්මාර්ට් අය වෙන්න බෑ. හරි. ස්මාර්ට් මිනිස්සු අඩුවෙන් වැඩ කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන්න බෑ. හරි. අනිත් මිනිස්සු තමයි වැඩ නාන්න ඕන. හරි. නමුත් ලංකාවේ ඉංජිනේර්ස්ලා තමයි වැඩ නාන්නේ. ලංකාවේ ඉංජිනේර්ස්ලා වැඩ නාලි වල ඒ මිනිස්සු සෙන්සුරාදිරි දත් වැඩ විශේෂ software engineers. හරි. සෙන්සුරාදිරි දත් වැඩ රෑ 12කටත් වැඩ. ඇයි ඒ? මේ concepts හරියට පාවිච්චි නොකර කෝඩ් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ වැඩේ නානවා. ඊට පස්සේ කෝඩ් ලියනවා නෙමෙයි කෝඩ් අටවනවා. කෝඩ් ඇටෙව්වට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නා අර පතෝල මැස්ස වගේ එහෙන් හෙල්ලෙනවා මෙහෙන් හෙල්ලෙනවා. අයි මේක ප්‍රොපර් ඩිසයින් එකක් නැහැනේ. ඔන්න ඉතින් නානවා. හරි. ඊට පස්සේ ජීවිතේකුත් නැහැ. ඉතින් හරි. ඒ වැඩේ නම් කරගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හරියට concepts ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ලස්සනට මේක ඩිසයින් කරලා හරි ලස්සනට මේක ප්ලෑන් කරලා හරි මේක ලස්සනට කරන්න. දැන් මේ දවස්වල ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක යනවා. හරි. ඔය ෆයිනල් ඉයර් ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගත්තොත් එහෙම 20ක්. ඕකේ 5 දෙනෙක් විතර ලස්සනට මේක ඩෙවලොප් කරනවා. හරි. හරි. ඊතුරු 5 දෙනෙක් සෑහෙන ගේමක් දීලා හරි නාගෙන හොටු පෙරාගෙන කඳුළු බේරගෙන කරලා යන්තම් ඉවර කරගන්නවා. හරි. තව කට්ටියක් මේක ඉවර කරගන්නෙම නැහැ. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලෝ එහෙම කන්සෙප්ට් පාවිච්චි කරලා ඉංජිනේරින් මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් හරි එහෙම ඉංජිනේරින් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් නෙමෙයි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්නේ. අර නිකන් මයියොක්ක දණ්ඩක් හිටෙව්වට පස්සේ අල බහිලා තියෙනවානේ. හරි ඒක ලංකාවේ හරියට ගොවියෝ ඉන්නේ නේද? මම ගොවියන්ට මේවා කරනව නෙමෙයි. හරි ලංගෝ දන්න ලංකාවේ හරියට වට්ටක්ක විකුණ ගන්න බැරි නේ. ඇයි වට්ටක්ක මේ යටියක් දැම්මම පැලවෙනවා. ඊට පස්සේ ගෙඩියක් අරන් ඇවිල්ලා කියනවා අපිට වට්ටක්ක විකුණ ගන්න බැරියෝ කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් එහෙම තමයි. හරි. නමුත් මිනිස් ලෝකේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන වැඩිපුර මොනකටද? ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට හරි ප්‍රොසෙසර් එකකට අමාරු දෙයකට සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට හරි ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න. හරි නැත්නම් අර වාට වෙන්නේ වට්ටක ගොවියෙක් වෙන්න තමයි. හරි ලේසි දෙයක් කරා. ලේසි දේවල් හැමෝම කරනවා ඉතින්. හරි ලේසිනේ. Right. So understand these things. Okay. Understand these things. What is meant by polymorphism? These are very serious things. So smart people develop things using those concepts. Okay. Right. So I have explained all these things now. Now I'm pretty much done with polymorphism. Right. So what is the use of polymorphism? Code reusability. Right. So I have done covered everything. So it will promote reusability. Right. So how it works? My object can take not only its own form, it can take its super type form. So that is why my lion can act as a lion. My lion can act as an animal also. So that is why when treat method is called with animal, I was able to set my lion. Why? My lion is an animal. Right? Polymorphism. Right? So you can see the definition and the runtime behavior is the same. Right? එකක් කියලා තව එකක් වෙන්නේ නැහැනේ. කියන දේ තමයි වෙන්නේ. definition එක කියන එක තමයි වෙන්නේ. Right? So that is called polymorphism. So it promote what? Open close principle. Your code is close to changes, open to extensions. Yes, when a new animal type or when new animal type is there, I don't have to change this weight class. I don't have to change this weight class. So similarly, when a new account type is created, the bank does not have to change all the account related functionalities, right? So just because another type of account is introduced, right? So that is the beauty of object-oriented programming when you are properly using the concept called polymorphism, right? Properly used, right? So a lot of people do not, they use abstraction, they use encapsulation, they use inheritance, but they don't use polymorphism, right? So if they don't use polymorphism, yes, you are going to keep on changing your code, right? Your code එක ඇන ගගහ වගේ අටව පතෝල මැස්ස වගේ තමයි කෝඩ් එක ලියන්න වෙන්නේ. මම මේ කියන්නේ serious softwares. හරි බැංක් එකකට හදන software එකක් වගේ serious softwares. ඒවා එතකොට අර open close principle එක නැතුව හදන softwares. හරි. මොකද ඒගොල්ලෝ polymorphism ඔළුවේ නැහැ. හරි. Right. So that is very important thing to understand. Of course, then there are some, as I told you, there are some other concepts like design patterns, like factory pattern, facade pattern, right? Strategy pattern, right? Observe patterns. So once you use those patterns properly,
your software design is really superb, very solid, right? So highly maintainable, very simple, right? That is where the real softwares are built. That is how the real softwares are built by the professionals, right? So then those softwares are going to be very smoothly functioning, very easy to change, modify, etc. Okay, and of course reusable. Okay, right. So now let's move on. So we will learn this again and again when we are doing the collection framework also. So I will explain other aspects of polymorphism, right? So just another aspects of polymorphism also. Now assume that, now look at this. Assume that I have an array. Now remember we did arrays. Right? We did arrays. Say I have an array of dogs. So just remember how to create an array of int. Let's say a1 equal new int, and let's say 3 size of 3, and that is how you create an array of int that we discussed in the second topic. Similarly, I can create arrays of objects. For example, I can say dog array, new dog. So that is possible. So d1 I am reusing, so therefore I can't use. Let's say d array, right? D array. Now what I can do is this array can keep dogs. This array can keep dogs. Therefore, just like you say a0 is 10, if it is int array, I can say d array 0 because I already have a dog. Right? So which one? What is my dog? D1. Right? So that is how it works. If I have another dog, say with a say I have a dog d2 equal new dog, I can have the d array 0 as the d2. Right? So you can experiment with those things, right? So this is the time you have to do experimentation. Okay. But the thing is, now my dog array can't keep cats or whatever anything else. So for example, I can't say 1 is my c1, right? C1, right? Array error, right? Now you can see why I had created an array of dogs, not array of cats. Of course my cat can't behave like a dog. I am expecting is a dogs, right? So elements, so what I am having is a cat. Now you can see this array is not very reusable because it can only work with dogs, not cats or whatever, right? In the future, if another animal comes, I have to create another array of that type, right? Another array of that type. Say I have another type of animal called giraffe. Now I have to, if I want to keep giraffe objects in my array, I have to say giraffe g array equal new giraffe of 3 or 5. And you can see again I am in trouble. My code is not very reusable. What I can do is rather than creating a dog array or cat array, I can create an animal array. Right? Animal array. Now all of a sudden my array is highly reusable, right? Highly reusable. Now to my d array, now rather than d array I will say a array, animal array, right? Now of course my animal array can keep my dog, my animal array can keep my cat, right? Of course my animal array can keep, now you can see my array is very reusable. My animal array can keep my parrot also, even my lion can be kept there, right? Right? So you can see දැන් ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඔළුවට එන්න පුළුවන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ වෙලාවේ. හරි? දැන් මගේ cat ගේ cat name එක ලොස්සුන්නේ නැද්ද මෙහෙම කරාම? ඇයි ඔයාගාව තියෙන animal array එකක්නේ. කොහෙත්ම නැත. Still your cat is a cat. Perfect cat. right? බය වෙන්න එපා cat ඥාව ගන්නවා array එකෙන් එළියට ගත්ත පස්සේ. හරි? ඔයාගේ dog දඩාවතේ යනවා roam කරනවා. හරි? හරි? බව් බව් ගන්නවා එළියට ගත්තට පස්සේ කිසි දෙයකට බය වෙන්න බෑ array එකට දැම්ම කියලා. හරි? ඒක තමයි that is the beauty of, that is what is called dynamic binding, right? That is called what is called dynamic binding. So still your dog is a dog, right? But I don't need different type of arrays. Why? Polymorphism. Now let's see. දැන් අපි මෙතනින් එළියට අරන් බලමු දැන් මේ බල්ලගේ බලු ගතිය ගිහිල්ලාද කියලා. බය කාඩ් බය හිතෙන්න පුළුවන් ඔය ඇනිමල් ඇරේ එකට දැම්ම කියලා නේද? අපි බලමු තාම d1 ගෙන් d1 dot නැත්නම් මේ array 0 කියලා මට ගන්නත් පුළුවන්. හරි? array 0 කියන්නේ 0th element එකේ ඉන්න element අපි එමුකම්.
හරි එතන ඉන්නේ කවුද? එතන ඉන්නේ බල්ලෙක් dog object එකක් ඉන්නේ. හරි දැන් අපි speak behavior call කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මොකක්ද speak behavior එකට වෙන්නේ? බව් ගායේද නැත්තම් හරි dog කෙනෙක් නම් speak කරන්න ඕන කොහමද? මෙහෙම dog speak කියලා බව් ගන්නවා. හරි නමුත් දැන් අපි ගාව ඉන්නේ animal array එකක්. animal කෙනෙක් නම් speak කරන්න ඕන කොහමද? මෙහෙම නම කියලා animal speak කියලා ඔන්නෝම මෙයා කරන්න ඕනේ ග්‍ර් කියලා එනවා. දැන් අපි බලන්න ඕන දැන් අපේ මේකෙදි මොන විදියට එයිද? මේ බල්ලාගේ තිබිච්ච ඩොග් ගතිය ගිහිල්ලාද නැද්ද? ඔව් මෙහෙම රන් කරොත් එහෙම මොකද අපි දැන් අපි ගාව ඉන්නේ animal nature එකනේ. ඔයාට තාම මෙතන මෙහෙම රන් කරොත් එහෙම ආට එන්න ඕන animal nature එක තමයි. අපි රන් කරලා බලමු dog nature එක නෙමෙයි. හැබැයි මේ array 0 වල ඉන්නේ කවුද? dog කෙනෙක්. dog කෙනෙක්. හරි මං කිව්වා dog nature ගිහිලා නැහැ කියලා. හැබැයි තාම මෙයා dog nature එකෙන් නෙමෙයි මෙයා speak කරන්නේ. මෙයා speak කරන්නේ animal nature එක. බලන්න. animal nature එකෙන් නෙමෙයි speak කරන්නේ. හැබැයි මෙතන ඉන්නේ 0th element එකේ dog කෙනෙක්. So that is why මම කියවනේ මේක තමයි complex concept එක කියලා object oriented වල තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් එකට හිතන්න ඕන. හරි මේක මේ හදිසියට කරන්න බැරිත් ඒකයි. මේක නෙමෙයි session මේ කියන්නේ කීවෙනි session එකද? තුන්වෙනි session එක. හරි. අපිට හදිසියට structure program ගන්නන්න පුළුවන්. හදිසියට operators ගන්නන්න පුළුවන්. හදිසියට ඊළඟ topics ටික ගන්නන්න පුළුවන් අපිට. මේක ගන්නන්න හිමින්. මොකද අපි දන්නා මේක තමයි heart එක. මේක තමයි මේක නොතේරි ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න බෑ. හරි. Okay, sorry. So sorry. You can see the dog. Sorry, the dog is still a dog, right? So you can see array 0 is what? Though we send a dog, though it's a animal array. Now what I send is a dog. Sorry, what I send is a dog. Therefore now you can see what? Doggy one dog speaks bow. So that means what? Though it's an animal array, my dog has not lost the dog nature. Now you can see array 0 dot speak, right? Now so that is why I told don't worry. So I made a mistake earlier, so I explained you correctly, but when I take the example I made a miss of it. So as I told you, though it's an animal array, when I send a dog, still dog is a dog. I think I explained it properly, but when it comes to the example I explain it in the other way. So when I send a dog, still don't worry, still my dog is a dog. So don't worry thinking that I lost my dog's dog nature because now it is animal array. No, still your array 0 is containing a dog because you sent a dog. That is why when we say speak, it speak like a dog, right? So similarly, if I say array 0 to array 1 to speak, it will speak like a cat. Why? What I have sent is a cat. It has to say meow, right? It has to say meow, though it's an animal array. So that is called late binding, runtime polymorphism. Right? You can say kitty, cat, speak, meow. Similarly, the third one, if I send, so the second one, if I send a parrot, it has to speak like a parrot. Right? Speak like a parrot, not like an animal, though it's an animal array. That is called runtime polymorphism. That is what make you all your frameworks, right? අපි start framework එක කියනවා Java කරන අය, Spring framework එක කියනවා, PHP කරන අය කියනවා Laravel framework එක, Code Ignite framework එක කියනවා. හරි. මේ හැම framework එකක්ම අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ concepts තියෙනවා. Right? You can see parrot. But there is a limitation. There is a limitation. Right? හොඳට බලන්න මම දැන් ඊටාම ඊළඟට වැදගත්ම concept එක කියන්න හදන්නේ. මේ ටික කරාම වැඩේ ඉවරයි. හරි. දැන් තාම මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මෙයා ඉන්නේ මොකද? animal array එකට. මම කිව්වා animal array එකේ ඉන්නකොට එයාට dog කෙනෙක් තමයි තාම ඉන්නේ. හැබැයි එයාට animal natures විතරයි පේන්නේ. animal natures විතරයි පේන්නේ. ඔයාලට මතකද දැන් මේ wet class එකේදී මට මෙතන client method එක call කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. මම කිව්වා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක perfect නැති වුණාට ඔයාලට speak call කරාම ගානට dog ගේ speak එක cat ගේ speak එක එනවා. හැබැයි ඔයාලට prime වත් roam වත් private call කරන්න බෑ කිව්වා. හරි. එහෙම කරන්න බෑ. Same thing is now here. Right, same thing is now here, because it's a, though I am sending a dog, because it's an animal array, I can't do this. So let's, do you know what you can do? Of course you can do whatever the things available in your animal class and overridden things,
But what you can't do is something like this. You can't do something like roam. Right, now you can see, we know that we send a dog, right? We send a dog, right? So remember, we send a dog, but because it's an animal array, I can't call the roam behavior. Similarly, for the array 1, though it's a cat, though it's a cat, I can't call the climb behavior. but වෙනවාද මේකත් අර මෙතන වෙච්ච හුටපටේම තමයි. හරි? ඒ ප්‍රශ්නේ මෙතන තාම තියෙනවා. හැබැයි දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් දැන් මාර සීන් එක ගන්න. දැන් මූට කලින් හරි මූ හොඳට රෝම් කර කර හිටිය බලු පැටියා. හරි? රෝම් කර කර හිටිය බලු පැටියා. ඒවා දැක්කනේ මෙතන මම මෙතනදි කෝල් කරන්න පුළුවන් d1.roam කියලා. d1.roam කියලා දැන් මූ හොඳට රෝම් කර කර හිටිය බලු පැටියා, ක්ලයිම් කර කර හිටිය පූස් පැටියා. හරි? මේ ඇරේ එකට දාලා ඉවරලා ඌව මැරුවා දැන්. ඌගේ බලු ගතියත් මැරුවා, මගේ පූසාගේ පූස් ගතියත් මැරුවා කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. array is just a bag. හරි? ඒක හරියට මේ වගේ මං ගාව බෑග් එකක් තියෙනවා. හරි? මං ගාව තියෙන පූස් බෑග් එකක්වත්, ඩොග් බෑග් එකක්වත්, පැරට් බෑග් එකක්වත් නෙමෙයි මං ගාව තියෙන මොකද්ද? බෑග් එකක්. හරි? මට මේ බෑග් එකේ පූස් බෑග් එකක් කියලා කවුරු හරි අරන් ආවා නම් එමේ පූස් බෑග් එකට දාන්න පුළුවන් පූස විතරයි. ඩොග් බෑග් එකට දාන්න පුළුවන් බල්ලෝ විතරයි. හරි? පැරට් බෑග් එකට දාන්න පුළුවන් පැරට්ලා විතරයි. වට පේන්නේ එතකොට මේ බෑග් එක හරි රෙස්ට්‍රික්ටඩ්. හරි? හැබැයි අපි හැදුවේ ඩොග් බෑග් එකක්වත් පූස් බෑග් එකක්වත් නෙමෙයි අපි හැදුවේ මොකද්ද? ඇනිමල් බෑග් එකක්. මං ගිහලා ඇනිමල් බෑග් එකක් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ මට මේ ඇනිමල් බෑග් එකේ පූසෙක් අරන් යන්නත් පුළුවන්, බල්ලෙක් අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඕන්ලාක බෑග් එකෙන් එළියට ගත්තට පස්සේ පූස තමයි ඉන්නේ. බෑග් එක එළියට ගත්තට පස්සේ බල්ලා තමයි තාම ඉන්නේ. හැබැයි මං ගාව තියෙන්නේ මොකද්ද? ඇනිමල් බෑග් එකක්, ජෙනරල් බෑග් එකක්. That is good. That is good because that is I can have in the future also. If there is giraffe, I can take that giraffe also into that bag. But I have not lost the dog nature of the cat nature. So තාමකට හිතනදී ඔව් මේ loss වෙලා කියලා නෑ. The thing is because it's an animal, right? It's an animal. What happened is I will draw a very important diagram now. I will draw a very important diagram. So this is a very, very important diagram. So when you create a dog, what happens is first the dog nature is created. So that is why the dog construct is created. Then the dog nature is created, right? On top of that, so this is your dog nature or the dog constructor, cat constructor. All your dog attributes and will be there. All your I make a mistake. So this is your animal, right? First the animal nature will be created, right? Animal nature will be created, and then the dog nature will be created. I'm creating a dog object, right? So all the animal attributes will be there, like name, etc. The attributes like breed will be there because it's dog nature, right? Not animal nature, right? So the animal nature, dog nature. Similarly, when I create a cat, animal nature will be created with name property, right? Animal nature. Then wrapping on top of that, the cat nature will be created. So that is where you have the other properties and other behaviors like climb will be there, roam will be there, right? Eat and speak will be here, and of course here, right? So I'm just drawing objects. This is a dog object, this is a cat object, right? So when I have these things in a bag or the array of animals, what happens is, so this is my animal array. My animal array is looking at this animal nature. Though it's a dog, it's looking at this animal nature. Though it's a cat, it is looking at this animal nature. So that is why we have an animal array, not a dog array. If it is dog array, my dog array is referring to a dog nature, right? A cat array is referring to the cat nature. But unfortunately, it's not unfortunate, it's a smart solution. What I have is an animal array or animal bag. So therefore, it's referring to the animal nature. But it doesn't mean that your object is not a dog. Still, my object is a dog. Only thing is I'm referring to a animal nature. So that is why we first explain we can do something like this. Animal A equal new dog. ඔන්න ඔය සිටුේෂන් එක තමයි දැන් එයා ඉන්නේ. හරි, ඒකෙන් කියන්නේ මෙයා ඩොග් එක් කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මම රිෆර් කරන් ඉන්නේ ඇනිමල් නේචර් එකට. මම රිෆර් කරන් ඉන්නේ ඇනිමල් නේචර් එක හන්ද මේ ඇනිමල් ඇරේ එකේ මට මේ බිහේවියර් එක පේන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රොපර්ටිස් පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒවා නැහැ නෙමෙයි. හරි.
මම දැන් මේ dog දිහා බලන් ඉන්නේ තාම animal කෙනෙක් වගේ. මොකද මම ඉන්නේ animal bag එකේ. Now what I am going to do is something like this. Still, don't worry. I have my dog has not lost my dog nature. My cat has not lost my cat nature. Only thing is I am looking at, I am referring to, right? So I am referring to this animal nature. This animal nature. So therefore I don't see it yet. Right? Don't worry. Still, dog is a dog, right? My dog D1 is still a dog. So what I have to do is I have to මෙන්න මේ point එක මෙතනින් ආයි ගන්න ඕනේ මෙතනට. හරි. තාම object එකට මුත් හානියක් කරලා නැහැ. ආයි මෙතනට එක අරන් මම මේ dog දිහා dog විදිහට බලන්න ඕනේ දැන්. කොහොමද මේ බලන්නේ? right? හොඳට බලන් ඉන්න. ඒකට අපි කියන්නේ cast කරනවා කියලා. So I want to cast this back to a dog. Right? Dog. Because I know that this is a dog. Right? I know that this is a dog. So I just cast it back to a dog. Right? So why it is not getting casted? Why? So let's write it again. So can I cast this? Now it must be a dog reference variable. Then I will be able to, no, still not wrong. Why not? Right, so once we cast it, we have to have another set of parameters, parentheses, then it must be a dog. Right? So let's say rom. Now you can see, now what happens is, though it's a dog object, we were referring to the animal nature. Remember, it's a dog. Dog is a dog, right? So what I did is I just took my control back to the dog nature. So it's something like this, right? So rather than, now in the array I am referring to this because my array is animal. What I did is I took that control back to the dog nature because I know that it is a dog. It is a dog. Now all of a sudden my dog is again a dog, right? So the dog nature is now visible. Now visible because though it was in the array, it has to act as an animal because it's an animal array, right? But it doesn't mean that it has lost the dog nature. I just took the dog nature back by casting into dog. Now you can see the rom behavior can be called. So let's run it. So therefore don't worry, when you put it into the animal array, it doesn't mean your dog has lost your dog nature, right? So all of a sudden my dog will be able to, you can see doggy1, right? Dog roams, right? Therefore still your dog is a dog, right? So again, same thing you can do for this. Array 1, we are having a cat. We have to cast it. Then only the climb behavior is available, right? Climb behavior is available, right? So now my cat can climb, right? So that is called casting, right? Casting, right? You can see kitty, cat climbs, right? So my kitty got the cat cat nature again. But remember, we have to do that if you are really sure that this is a cat, right? So because we know that we put a dog for the 0th position, we did that because we know that the first position is having a cat, we did that. But if you do something like this, if you try to cast this to dog, right? Cast this dog, and of course now you can't call the climb. That is okay, right? Because dog can't climb. But if you try to roam this, now what is it? Right now there is no compile error because at run compile time it is not checking whether your array 1 is having a dog or cat. But definitely at runtime you are going to fail. Why? Your first position, what you have is a cat, not a dog. Now you are trying to get the cat nature from a dog, right? Sorry, a dog nature from a cat. What you have is a cat. You try to get the dog nature from a cat, which is going to be failure in the runtime, right? So therefore, if you are doing this, you have to make sure that you are properly doing this, right? So now we are going to get error. Why? My first position is having a cat. We try to cast it back to a dog, so that is not going to work, right? That is not going to work. So that is another runtime exception. Class cast exception, right? Class cast exception, right? Class cast exception.
because this is illegal. Anyway, this is illegal, right? So what we have to do is, if you want, you can just cast it back to cat, because we know that it is a cat. Then of course we can call the climb behavior, right? Climb behavior. So that is possible. So all those things are possible. හරි ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා collection framework එක. හරි list set map කිය. ඔය ඕන එකට ඔය map එකකට ඔයාලට ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕන එකක් ආයි ගන්න. ඒ ඕන එකක් ආයි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒකෙම ඔය ඉගෙන ගන්න generics කියලා concept එකක්. හරි with generics. හරි generics කියන ආවට වෙනම topic එකක් තියෙනවා. හරි generics කියන topic එකට තේරෙන්නේ නැහැ මේ polymorphism කියන concept එක තේරෙන්නේ නැති අයට. හරි අපි මොකද මේ අපි දුවන්නේ මැරතන් එකක් මීටර් 100ක් නෙමෙයි දුවන්නේ. හරි මීටර් 100ක් දුවන්නේ නෙමෙයි මේ අවුරුදු 3ක් ඔයාලා ඉස්සරහට එකයි යන්නයි try කරන්නේ හරි නැත්නම් ඔයාගේ semester 1 එකෙන් ඔයාලා සතුටු කරලා year 2 එකේ ඔයාලා හලනවා හැලෙනවා කියලා දැන semester 1 එකේ ඔයාලා නිකන් සතුටු කරන්නේ නෙමෙයි මේ බලාපොරොත්තු. හරි right so let's see your syllabus. මොකද අනිත් ටිකද හයියෙන් යනවා හරි අනිත් ටික ඉතා වේගෙන් යනවා අපි. මොකද මේ ටික හිමින් යන්නේ. So where is your syllabus? Right, so this is your syllabus. ඔගොල්ලෝ දැක්කලා තියෙනවද මැරතන් එකක් දුවද්දි මුලින් ඉඳලා හයියෙන් දුවන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල හිමින් යනවා. ඊළඟට එයා ආයි ෆාස්ට් කරනවා. මැද හරිය අපි ටිකක් හිමින් යන්නේ දැන්. මොකද ආයි අපි අගදී ස්පීඩ් අප් කරනවා. මොකද මේ හරිය ස්පීඩ් ගියොත් එම අර හරිය ඇදගෙන යනවා. ඔගොල්ලෝ දැක්කද මැරතන් දුවන්න ගිහිල්ලා මැද හරිය හයියෙන් දිවුවොත් එම අන්තිමට කකුල් පන්න නැතුව කඩාගෙන වැටෙනවා. හරි. අග හරිය කරන්න ඕන අවශ්‍ය දේවල් නැහැ. So you can see here packages and interfaces, then enumerations, auto boxing, annotation, generics, right? So generics is also there. So generics is all about this polymorphism, right? Generics is all about this polymorphism. So we need that later, right? So we need that later. In the collection we will say, right? So when it comes to collection, so right? So collections, we will say that our collections can have anything. For example, I can create a list and I can put a string there. I can put a even a account object. I can put a something like a animal. Why? Because it's polymorphic. So you can see type safety, right? Type safety is we want to check that now that type safety එක නැති හන්දයි මෙතන මේ කාස් කරන්න පුළුවන් වුණේ. හරි. කාස් කරන්න කියලා අන්තිම run time එක යන ගත්තෙම. හරි ඒකට type safety එක කියන්නේ. ඒ type safety එක කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ වගේ කතන්දර තියෙනවා. ඒකට මේක ටික භයානක වැඩක්. මෙහෙම දෙන එක. ඒකට අපි එතෙන්දි කියනවා නෑ මේක අපි restrict කරනවා type safety එක දාලා generics කියන concept වලට ගියාට පස්සේ. හරි generics කියන concept වලට ගියාට පස්සේ generics ඉගෙනගෙන තමයි ඔයා collection ඉගෙන ගන්න. collection කියන්නේ arrays වගේ තමයි. collection වල ඉගෙන ගන්න එක collection වර්ග තියෙනවා. list collection, set collection, map collection කියලා. හරි. යන්නේ ටික ඔයා දැනගෙන කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේවා දඩබඩ ගාලා කරලි ඉවර වෙලා හරි ඔයා අර එළියට යන 199 එක්කෙනෙක් වෙන්නේ. හරි. එළියට යන 199 ඉන්න එපා. හරි. Right. So I hope you got some idea. You have to put a lot of effort, right? To understand these things, because as I told you, this is the most difficult thing. If you can understand this, and of course if you have the attitude and other things, you are going to be a really productive IT professional. I don't mind whether you are a software engineer or whatever, even you can be accountant, but you have a very good idea about these things. At least you can talk with your IT team members, your IT manager with really good confidence and ask, I need my accounting software like this. I need these features, right? So you must have that voice power, right? You must have that confidence to talk with other people and get the thing that you really want, right? Because that is where you get the competitive advantage in the future, right? So those organizations having really good information systems are going to be winners, right? අපි දැන් මේ problem එකත් එක්ක තනිකර information system වලින් දුවන්නේ. හරි බැංකු තනිකර දැන් කියන කොහොමද? online transaction කරගන්න එන්න එපා බැංකුවට. හරි food city එකේ න එන්න එපා food city එකට. ඔයගොල්ලෝ online කරගන්න. ඇත්තටම යන්න ඕනේ නැහැ. මේ මිනිස්සු මේ online දේවල් එක family නැති හන්දයි මේ කඩේට දුවන්නේ, බැංකුවට දුවන්නේ, office එකට දුවන්නේ. එහෙම යන්න ඕනේ නැහැ. The future is ඔයා යන්න ඕනේ කොහෙටද? ඔයා යන්න ඕනේ පාක් එකට යන්න ඕනේ, ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න ඕනේ, ෆිල්ම් එකක් දැන් ගෙදර බලන්න පුළුවන්. හරි. අපිට එක්සර්සයිස් කරන්න තැනකට යන්න ඕනේ. අනිත් තැන් වලට යන්න ඕනේ නැහැ. බඩු ටික එන්න ඕනේ ගෙදරට නේද? ඔයාගේ බැංකුවට දුවන්න ඕනේ නැහැ සල්ලි දාන්න කීකී. නේද? ඒ ඔක්කොම වෙන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් වෙන්න ඕනේ. හරි ඔන්ලයින් ඔයාට ඕඩර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. ඔයා ලෙෂර් එකේ පාරේ ඇවිදින්න මොකටද? පාරේ ඇවිදින්න හුලන් ටිකක් බදින්න එක්සර්සයිස් එකක් කරගන්න ඔන්න ඔය පාරේ ඇවිදින්න මිනිස්සු එක්ක කතා බහ කර ඉන්න පාක් එකට ගිහිල්ලා so
So the other things are going to be more and more online things, IT related things. Okay, so I hope you got the basic idea of polymorphism, right? So what we are going to stop it after doing the another small thing related to polymorphism, that is use of interfaces, right? Use of interfaces, right? So in the very first day I explained that there are when it comes to polymorphism, there are two type of polymorphism. What is known as uh, single inheritance, or sorry, inheritance, what is known as single inheritance and multiple inheritance, right? So single inheritance and multiple inheritance. So single inheritance means a class can extend from maximum of one class, right? So that is single inheritance. Of course another class can extend from that class, but a class can extend only from one class. Of course, it can be extended from another class, so that is also fine. But in single inheritance, you can't have something like this where you have another class here and you are extended from there. So that means you say A, B, C. Now what happens? C extended from A and B. So that is not single inheritance, that is multiple inheritance, right? But if you have something like this, now it is single inheritance. Why? C extend from B, and of course if it is D, D extend from B, right? So of course the B can extend it from another thing, that is fine, right? But you immediately you are extending from only one, so that is called single inheritance. But languages like C++, what they had is they supported multiple inheritance. That means in languages like C++, you can have something like this. This is extended from this one as well as this one, right? So that means you can say class C extends A comma B, right? So that is multiple inheritance supported by C++. But Java, what Java did is Java took that feature out of the language. They designed this language such that it supports only single inheritance, something like this. In Java, in C++, you can have this, and of course this can be extended from this also. This is where you have the multiple inheritance, but here no multiple inheritance. Remember, this is not multiple inheritance. One class is extended for only from one class, right? But there are situations this multiple inheritance is handy, right? For example, I want to say my dog is an animal, right? So I will take another example. So I want to say my dog is an animal. So that means my dog is extended from the animal class. Then my dog is going to have all the attributes and behaviors of animal. But later, I want to say that my dog is an animal as well as my dog is a pet. Right? My dog is a pet. Now, again, pay close attention. I am explaining a very serious thing. මේ serious දේවල් කරගන්න බැරි අයට තමයි උඩට යන්න බැරි. හරි? එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒ සීරියස් දේවල් අහලා නැහැ. එක්ක ඇහුවට තේරිලා නැහැ. හරි? ඔය දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. එක්ක සමහරට ඇහිලා නැහැ. ඒවා ඉගෙනගෙන නැහැ කොහෙන් හරි. කවුරුත් උගන්වන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. සමහරවිට ඉගෙනුවට ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් දාලා නැහැ. ඉතින් මම try කරන උගන්වන්න. ඔයාගේ පැත්තෙන් තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඔය දෙකම එකට වැටුනොත් සාර්ථකයි. හරි? Right. So what happens is I want to say that my dog is not only animal. My dog is a pet also. Right? So then what is the solution? Someone will say, okay, let's create another class. Let's create another class like this, pet, and we'll say my dog is extended from animal as well as pet. But now what happens is what we have is multiple inheritance, right? So multiple inheritance is not allowed in Java. Therefore, this is not going to be a solution. This is not going to be a solution. Now, what you have to ask is, if you are really in this session, what you have to ask is what? කාට හරි අහන්න පුළුවන් the question එක. Why Java does not support multiple inheritance, right? So C++ people supported it. Actually Java is the first popular language that discontinue support for multiple inheritance, right? Then all the other languages start following Java, like C Sharp, PHP. None of the modern languages support multiple inheritance, right? So C++ used to do that. Java and other languages discontinue. Actually Java is the first one that discontinue their support. Okay, right? So now anyway we need a solution, right? So another person will say, okay, if I need to inherit, my dog want to inherit features of
pet. Say assume that one of the pet feature is cuddle, right? Cuddle කරනවා කියන්නේ හුරතල් කරනවා කියන්නේ. So let's have that behavior here. Then my dog is going to inherit that. So that is one possible solution, right? So rather than creating another class called pet, let's have that cuddle behavior, right? Or play behavior here, right? So that might be a some, you might feel like, okay, that is a good thing, right? Then of course my dog is going to inherit the play or cuddle, right? But the issue is, okay, now let's look at the issue of that approach. Now I have a cat also. Now what happens? Of course, the animal has the eat behavior, right? Speak behavior. Now, other than that, dog will inherit play behavior. Cat will inherit play behavior. That is also fine. Why? My cat is a pet, right? So I like to have my cat to play. But the real issue of having play behavior here is, now remember we had an animal. Sorry, we had a lion. Now we had a lion also, right? Now, if play behavior is here, cuddle behavior is here, what will happen? My lion is also going to inherit that. That is very dangerous thing. You know that we never keep lions as a pets. We never play with lions. But all of a sudden, my lion class has the play behavior, right? Cuddle behavior, which is sort of an illegal thing, right? Right. So that therefore that is not a good solution. That is not a good solution because all of a sudden my lion can play, which is not the case. Which must not be the case. Okay. Right. So can you all hear me? I hope you can hear. If you lose it, just let me know. Right? If you lose it, just let me know. So this is the most important thing now. Now, most important part of the discussion is going on. So in another 20 minutes, we will stop it. Right? 8:30. Right. So now this is not a very good solution. Why? My lion can play. So let's code it anyway. So let's go to the animal class. Right. Let's go to the animal class and let's add the play behavior. Let's add the play behavior. Public void play salt, say name animal, because animal nature, play, right? Play, because it's in the animal class, I'm just putting animal, right? Right. Now what happens is, yes, now your dog can play, your cat can play. Now let's go back to the, not the wet test, I'm going back to the animal demo. I'm going to close other things because otherwise I will running out of memory. Close others. Right. Now, okay, so not the account demo, I opened the wrong one. Let's go to the animal test. Right. Now what happens is, if I take my D1, so my dog can, so where is it? Play. That is fine. That is fine, right? My cat can play. That is also fine, right? But the real danger is, right? So let's create a lion. We never had a lion. Yes, we had the lion. Lion L1 equal new lion and say L1 dot name, let's say Leo. Now of course I can call the eat behavior, that is fine, right? The speak behavior, overridden version will be called, that is also fine, no issue. This is practicality එකත් එක්ක බලන්න ඕන. Yes, having speak behavior like this is okay because I have overridden the speak behavior, right? අපි override කරන අමතක වුණා නේද? අපි override උත් කරමු වැඩි හොඳයි. නැත්නම් දැන් කෝල් වෙනවද? speak behavior එකට animal behavior එක. හරි. අපි override උත් කරමු වැඩි හොඳද?
අපි එකක් ගමු dog එකෙන් අරගෙන override copy paste කරමු. So let's take the override and annotation also. Right, so let's say lion speak, let's say row. Right. Okay, now that is also okay, right? So lion speaking, lions eating, that is fine. But the dangerous thing is because now the animal I have added play behavior to animal, now all of a sudden my lion can play, which is illegal. And you know that is very dangerous, right? Very dangerous. But now my lion can play. Right? Now my lion can play. That is very terrible design, right? That is really terrible design, right? So anyway, it will take some time to run. This error is from the previous example, that class cast exception. Right, now you can see Leo can play, right? So Leo is a lion. Now lion plays. That is what we don't, that is not what we want to do, right? What we want to do is dog can play, cat can play, but lion cannot play, right? So that solution is not good, right? That means now my lion has inherited something which is not supposed to be the case, right? So that is another. So can someone come up with a different idea? So putting my play behavior here is not going to be a very good solution because it has some side effects, right? So these classes are also inheriting, which is not the case. අනවශ්‍ය දෙයක් inherit වෙනවා කියන එක ඉතාම භයානකයි. හරි. ඒක හරියට නැට්ට කියන එක දාලා දුන්නා නම් එහෙම animal කියන class එකේ හරි නැට්ට කියන එක දැන් අපිට නැට්ට තියෙනවා. ඇයි ඉතින් අපිත් animals ලානේ. දැන් ඔන්න ඔය කුටපටයක් මේ උනේ. හරි. අන්තිමට අපි animal කියන ක්ලාස් එකේ නැට්ට තියච්චාම මිනිසුන්ට නැට්ටක් ඇවිල්ලා. ඇයි ඉතින් ඒක ඉන්හෙරිට් වෙනවා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි ලයන්ට උනේ දැන්. So therefore this is not a very good solution, right? So another solution might be someone will say, okay, let's not put it into the animal class. Let's add that play behavior to dog class and cat class separately. Right? So then of course lion is not going to inherit the play behavior, right? So why we are not going to keep it there? We are going to keep it here and here. But again there is issue. What is that issue? Can someone tell me? ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? අන්න එහෙම මේ එකේ සොලියුෂන් හිතන්න ඕනේ දැන්. හරිද? ඔයා ෆයිනලි ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න ගියාම ඔයාට සොලියුෂන් එකක් හිතෙන්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න බෑ. හරි. ඔයාට සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් සොලියුෂන් එකක් හිතන්න බැන්නා. හරි. සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස් වෙන්නේ සොලියුෂන් හිතන්න තමයි. හරි. උදාහරණයක් ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණාම ඔයාට මේ ලෙඩෙක් මේ අසනීප කිව්වා පස්සේ ඔයාට ලෙඩේ ගැන හිතන්න බැන්නා. ඔයා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙලා ඉන්නේ නේද? ඔයාට හිතන්න කම්මැලි නම් ඔයා මයියෝ කවගාවට යන්න. වට්ට කවගාවට යන්න. හිතන්න කම්මැලියි. හිතන්නත් කම්මැලි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස් වෙන්නත් ඕනේ. හිතන්නත් කම්මැලි IT ඩිග්‍රියක් ගන්නත් ඕනේ. ඒකනේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි. හිතන්න කම්මැලි නැත්නම් ඉතින් ඔය හරි කේන්දරයක් අරගෙන දුවයි අය ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් හරි හරක්නේ. හරි. ඉන්නේ බහුතරය ලංකාවේ. ඉතින් හරක්ට බෑ සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප් කරන්න. ඒක මතක තියාගන්න. හිතන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ? හරි ඔයා කේන්දරේ අරන් දුවන කෙනෙක් නම් හරි ඕන බොරුවක්වම හතර ගාලා දාලා වැඳ වැටෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වෙන්න බෑ. මොකද ඔයා ගොළු වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. ක්‍රිටිකල් තින්කින් වැඩ කරන්නේත් නැහැ, ලොජිකල් තින්කින් වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඇයි කියලා හිතන්නෙත් නැහැ. කිව්ව ගමන් ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් පේන්නෙත් නැහැ. හරි. So what is the issue here? If you write the method here and here, what is the issue? Code is duplicated, right? In the future also, if I add another class which is having the pet behavior, I have to write that code here also. Again you can say duplicate code, maintainability issue. I have to write so many codes now. It's duplicated. Now if I want to change the play behavior, I have to change here, change here, change here, though it's a common behavior. So that is therefore that is also not going to work, right? So that means what we need is we need multiple inheritance, right? We need multiple inheritance but in a different way, right? In a different way. So I didn't explain you why languages like Java don't allow multiple inheritance, right? Allow multiple inheritance. So that you have to do a little bit of research because if I try to explain it, it will take another half an hour, right? So why they didn't
support multiple inheritance, and all the other languages also followed that, like C Sharp, PHP. If multiple inheritance is support, we have issue called deadly diamond death. Right? It's a funny name, right? So we have issue called what? Deadly diamond death. You can do Google search and understand. Of course, first you have to be very strong about your object-oriented concepts. So deadly diamond death is something like this. So this is you are extending from this, and also you are extending from this, right? So you are extending from B and you are extending from C. So that is multiple inheritance. So that is okay in most of the cases, right? So that is not a big issue. But the real issue is if B is extended from something called A and C is also extended from something called A, then your D extended from both B and C. Now this is called the deadly diamond death issue, right? Deadly diamond death issue. Why we call it diamond? You can see it's something like a diamond shape is there. Death means it's a death situation, right? So all your concepts are going to be collapsed, right? So deadly death කියන්නේ ඉතින් ටිකක් තව පොඩ්ඩක් අර කැච් එක ඇල්ලුවා කතන්දරයක්. හරි, death is always deadly. අර පොඩ්ඩක් මේක ලස්සන කරන්න ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ මොකද්ද? Deadly diamond death කියලා, right? So if you want so only those who have the curiosity, right? So others don't do this, right? Curiosity එක තියෙන අය විතර මේක කරන්න. Put up a Google search, right? Deadly diamond death. හැබැයි ඔයාලට C++ වගේ කෝඩ් එකක් කරලා තියෙනවා නම් තමයි මේක තේරෙන්නේ. හරි. ඒකන්ද ඔයාලට C100ක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට C++ වගේ ලැන්ග්වේජ් එකකුත් පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගත්තොත් C වල මේ ප්‍රශ්න වෙනවා කියලා ඔයාලට තේරෙයි. right? So deadly diamond death, right? So deadly diamond death, so like multiple inheritance. You can see if you go to the Wikipedia also, deadly diamond death is there, right? So that issue is there. That is why multiple inheritance is not supported by Java. Deadly diamond of death is a problem which occurs with the inheritance of classes. The ambiguity is class B and C inherit from class A and class D inherit from the class B and C, right? So that is exactly what I drew here, right? That is exactly what I drew here, right? So class D is extended from B and C and B and C are extended from class A. Then we have that issue deadly diamond death. හරි, මේක ටිකක් පාට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙන එකක් මම කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? මේක සීරියස්යක් ඒ කතාව නෙමෙයි. නමුත් ඒ වගේ කතාවක් කියන්නේ. මොකද කතන්දරයක් වලින් මට මේ කතන්දරයක් කියන්නේ සීරියස් කතන්දරයක්. ඕගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද? කසාද වදිද්දි. හරි? boy and girl ඕගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න කියනවා යමක්. ඒක චෙක් කරලා බලලා කසාද වදින්න කියනවා. නැත්නම් පස්සේ ප්‍රශ්න වෙනවා. මොකක්ද ඒ චෙක් කරන්න කියන්නේ? ආ? දැන් කවුරුහරි කියන්න එපා. හරි, මෙතන ඉන්නවා නම් පින්ගොනෙක් වගේ කෙනෙක් කියයි කේන්දරේ කියලා. හරි, ඔළුව වැඩ කරන්නේ නැති අන්දෙක් විතරක් අඩු මිනිසෙක් ඉන්නවා නම් කේන්දරේ කියයි. හරි, මොනවද චෙක් කරන්න කියන්නේ? සමහර රෝග හැදෙනවා. එක වගේ ජානති වුණොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ඒ රෝගේ හැදෙනවා. උදාහරණයක් ඔයගොල්ලෝ අහලා තැලිසීමියා කියලා රෝගයක් තියෙනවා. රෝගේ වැඩිපුර තියෙන්නේ එක් සමහර පළාත්වල, විශේෂයෙන් සමහරට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇතියා. කුරුණෑගල වගේ පළාත්වල තමයි තියෙන්නේ තැලිසීමියා. හරි, ඒ ලෙඩේ හැදුනම මොකද වෙන්නේ? ඒ ළමයි බොහෝ විට අවුරුදු 20ක් 30ක් වෙනකොට මැරෙනවා. හරි, අවුරුදු 20ක් 30ක් වෙනකොට මැරෙනවා. ඒ ළමයින්ට අවුරුදු 10 15 විතර මොකද කරන්න ඕන? ලේ මාරු කරන්න ඕන. ලේ මාරු කරන්න ඕන. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නැහැනේ කසාදයක් බැඳලා ඉවරලා තැලිසීමියාත් වෙච්ච ළමෙක් හදාගන්න නේද? විශේෂයෙන්ම කුරුණෑගල පැත්තේ. හරි, දෙන්නම girl and boy දෙන්නම කුරුණෑගල පැත්තේ නම් සමහරවල්ලාට කියනවා ඕගොල්ලෝ කැමති නම් චෙක් කරගන්න කියනවා ඕගොල්ලන්ගේ ජාන තියෙනවද කියලා. මොකද සමහරවල්ලාට තැලිසීමියා වලට අදාළ ජානේ තියෙනවා. ඇක්ටිව් නැහැ. ඇක්ටිව් නැති හන්ද ඔයාලට තැලිසීමියා නැහැ. ඔයා 100% normal. හැබැයි මේ ඇක්ටිව් නැති ජාන තියෙන දෙන්නේ කසාද බැඳලා ළමෙක් හම්බුනොත් එහෙම ළමයන්ට තැලිසීමියා එනවා. එහෙම තමයි තැලිසීමියා හැදිලා තියෙන ළමයි ටිකට හැදිලා තියෙන්නේ අතන. හරි? එතකොට කියනවා ඕගොල්ලෝ කසාද බඳින්න නැතුව ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඔයාගේ ඉන්ඇක්ටිව් ජාන තියෙනවා නා. of course ඔයාට ඇක්ටිව් ජාන තියෙනවා නේ. ඔයාට කසාද බඳින්න කාලයක් ජීවත් වෙන්න හම්බ වෙන්නේ. ගොඩක් අය අවුරුදු 20ක් විතර මැරෙනවානේ. හරි? ඔයාට ඇක්ටිව් නැති ජානේ තියෙනවා නම් ඔයාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කිසිම අවුලක් නැහැ. හරි? හැබැයි ඔය ඇක්ටිව් නැති ජානේ තියෙන තව එක්කෙනෙක්ගේ කසාද බැඳුවොත් එහෙනම් ඔයාට හම්බ වෙන ළමයාට බොහෝ විට තැලිසීමියා හැදෙනවා. ඒක එහෙම තමයි මේ දිගින් දිගටම තැලිසීමියා රෝගීන් සමාජයේ ඉන්නේ. එහෙමයි දිගින් දිගටම කසාද බඳිනවා. එතකොට කියන ඒගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ කසාද බඳින්න එපා. හරි? හරි. කසාද බැඳුවොත් එහෙම ළමයි හදන්න එපා.
හරි ළමයි හැදුවොත් එහෙම ආට ලොකු chance එකක් තියෙනවා තැලිසීමියා රෝගියෙක් බිහි වෙනවා. ඔය දෙන්නට තැලිසීමියා නැහැ. ළමයන්ට තැලිසීමියා. හරි අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ වෙන්නේ. ඒ ජානත් එක්ක වෙන වැඩක්. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේම අහලා ඇති. ඉස්සර ලංකාවේ හරියට මේ කසාද බඳිනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ අහලා දෙයකට කියන්නපත් ඇවැස්ස නෑ නේ ඇවැස්ස මස්සිනා කියලා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහරට ඉස්සර මිනිස්සුන්ගේ සමාජ සමතයක් වෙනවා නෑනව අයිති වෙන්න ඕනේ මස්සිනාටයි කියලා. නමුත් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව කියනවා කවදාවත් මේ පවුල් අතර විවාහ වෙන්න එපා කියලා. පවුල් අතර විවාහ වෙන්න එපා කියලා. ලේ නෑ විවාහ වෙන්න එපා කියලා. ඔය ලේ නෑ අතර විවාහ වුණාමත් ඔය ගොඩක් තියෙන ජානගත වෙන ප්‍රශ්න මේ ළමයින්ට බලපානවා. ළමයින්ට බලපානවා. ඔන්න ඔය වගේ ළඟින් යන කතාවක් තමයි මෙතනත් වෙන්නේ. හරි? මෙතනත් වෙන්නේ කන්ෆ්ලික්ට් එකකට යනවා. මොකද්ද මේ කන්ෆ්ලික්ට් එක? මොකද මේ ගොඩක් අය ඩෙඩ් ඩයමන්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මෙලෝඩියක් දන්නේ නැහැ. ඔව්ව මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් හොඳ නැහැ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් හොඳ නැහැ. Java තමයි හොඳ කී කී ඇයි එයාට එහෙම කිව්වනේ? එයා අදහනවා. හරි? ඒගොල්ලෝ ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් අදහන කට්ටිය. හරි මම දැන් ඔන්න එක්සැම්පල් දෙක තුනක් කිව්වා. හොඳට කල්පනා කරොත් මේක තේරෙයි. C++ ඉගෙන ගන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න නම්. මේක වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙයාට මේ ඉන්හෙරිට් වෙනවා ඒ හරහා මොකක් හරි මෙතඩ් එකක්. අපි මේක දිනනවා කියන මෙතඩ් එක x කියලා. දැන් මේ x කියන මෙතඩ් එක d ට ඉන්හෙරිට් වෙනවා. අයියේ උඩ තියෙන ඔක්කොම ඉන්හෙරිට් වෙනවානේ. හැබැයි දැන් d දන්නේ නැහැ මේ x ඉන්හෙරිට් උනේ b හරහාද c හරහාද කියලා. හරි? ඇයි එහෙම කියන්න බෑනේ අපිට. මොකද x කියන එක b ට ඉන්හෙරිට් වෙනවා. හරි? x කියන එක c ට ඉන්හෙරිට් වෙනවා. දැන් ඔයාලට d ට ඉන්හෙරිට් වෙනවා x කියන එක. හරි? දැන් ඔයා දන්නේ නැහැ මේ ඉන්හෙරිටන්ස් එක ඔයාලට උනේ මේ හරහාද මේ හරහාද කියලා. ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඔන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි? ඉතින් ඔහොම වුණාට පස්සේ මේක කන්ෆ්ලික්ට් එකකට යනවා. රන් ටයිම් එකේ රිසෝල්ව් කරගන්න බැරි වෙනවා මේ x කියන එකත් x කියන එක කෝල් කරොත් එහෙම කොහොමද මේක දැන් කෝල් කරන්න කියලා හරහා. හරි? හරහාට උඩට කෝල් වෙවි යන්නේ කියලා මෙතඩ්ස් ටික. හරි? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නට තමයි අපි කියන්නේ ඩෙඩ් ඩයමන්ඩ් ඩෙඩ් කියලා. ඔන්න ඕක වළක්වන්න තමයි මේ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් සපෝට් කරන එක නැවැත්තුවේ. හරි? හරියට අර ලේ නෑ අතර විවාහ වුණාම නැත්නම් තැලිසීමියා ඉනැක්ටිව් දෙන්නෙක් අතර විවාහ වුණාම තැලිසීමියා රෝගියෙක් හැදෙනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් වලට සමාන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මෙතනදී රන් ටයිම් එකට. ඔය ප්‍රශ්න හන්ද තමයි මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් සපෝට් එක නැවැත්තුවේ. එකක් දැනගෙන ඉන්න. මොකද යමක් ඇයි නැවැත්තුවේ කියලා දැනගෙන ඉන්න එපා නේද? හරි? right. So let's move on. හැබැයි මේ මල්ටිපල් ඉන්හෙරිටන්ස් කියන එක ඉතා අපිට වැදගත්. දැන් අපිට දැන් මේ හිර වෙලා ඉන්නේ දැන් මේ play behavior එක දාගන්න තැනක් නැතුව. So what I'm going to do is I'm going to cut this play behavior. හරි මොකද මේකෙන් තිබුණොත් එහෙම lions ත් play behavior කියනවා. So I'm going to cut this, right? Because that is not what I want to do, right? So therefore now of course I can't, my lion can't play, obviously not only lion can't play, and now my dog can't play, cat can't play, right? So because I have just took it out, but I need a separate solution. So solution is the concept called interface, right? So Java introduced a concept called, other than the concept called class, now we have another concept called interface, right? Interface. So what we are going to do is we are going to create interface. New, right? New. Now you can see Java class is there. Similarly, we must have a concept called interface somewhere, right? So it is not there. It is not there. Okay, if it is not there, can you see, is there something called, no, right? So let's go for Java class, right? So then I will say, I will just call it pet. Okay, now here you can see in the drop down, it is class always. But if you open the drop down, now you can see interface is there, right? So now I am not creating a class. What I am creating is a interface, right? Interface, right? So let's say okay now. පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මේ enumerations, annotations, හරි. ඔය පස්සේ තියෙන සිලබස් එකේ. ඔයගොල්ලෝ මේ semester 1 වල තියෙනවා. හරි. මේ යන්නේ මැරතන් එකක් අර හරිය කියලා මෙලෝඩියක් තේරෙන්නේ නැතෝ කියලා හරියන්නේ නැහැ. හරි. semester 1 නම් තේරුණා කියමු. ඔයාලට programming 2 කියලා subject එකක් එනවනේ semester 4 ලායි නේද? ඉතින් ඔක්කොම තේරෙන්න ඕනේ. Right. So I just select interface and I said okay. Right, okay. Now it will be creating an interface, not a class, right? Public interface pet, right? Right. Now what I'm going to do is I'm going to add that method here. Cut කරගත්ත මතකද ඉස්සෙල්ලා? Right? But only thing is in interface, this is not a class. I cannot have a body, or the methods cannot have a body. So what I'm going to do is I am just going to say something like this, right? Something like this. Sorry.
right. So this is the interface. So what we can have is, remember we discussed something called abstract methods. Actually this is abstract method. This is abstract method. You can see method without body is called abstract method. So that is why we discussed those things last session. Class can have methods which doesn't have any body, then we call it abstract, right? This is something like abstract, right? So we call interface anyway. Interface can have only abstract methods, right? Nothing else. There can't be any method with body. Therefore these are by default abstract. That is why we don't have to say abstract, but if you want you can say it's abstract method. I hope you can do that. You can see but uh, because interface it's always abstract methods, they have given you that opportunity not to declare it as abstract also, but anyway that is abstract. That is for your convenience, because interface is having always abstract methods. If you want you can just say without specifying abstract, but that is implicitly abstract, right? Implicitly abstract. Now we have two concepts now. Now now we are going to solve this problem like this. Now we have the animal class. Remember animal is a class from which we extended the dog class, the cat class, and of course the parrot class, and of course the lion class. So my dog is a animal, my cat is animal, my parrot is animal, my lion is animal. So that is fine. But now what I need is display behavior. So for that I create an interface called pet. So I have created another interface now. P. So this is parrot, this is pet, right? Pet. So that has that play behavior, right? Then what I am going to say, already I have said that my dog is animal, cat is animal, my parrot is animal, lion is animal. So that is why we have the lion extend from animal, parrot extend from animal, cat extend from animal, dog extend from animal. Now what I am going to say is, I am going to say my dog extend from animal and realize pet, right? My cat extend from animal, that we have already done. Realize pet, realize not inherit. Parrot extend from animal, realize pet. But lion, remember the issue was that lion got inherited the play behavior. That was the side effect. Now I'm going to say my lion extend from animal but not realize in pet. I'm not going to say anything about the pet interface in the lion. Why? My lion is animal but lion is not a pet. But my dog is a dog, dog is animal. I want my dog to be a pet also. Right? Cat is a cat, cat is animal. Now cat is a pet. Parrot is a parrot, parrot is an animal, parrot is a pet. Now you can see polymorphism. Lion is a lion, lion is an animal, that is polymorphism, but lion is not a pet. Right? So you can see lion can play the role of a lion and animal, but not the parrot, sorry, pet. Right? So now what I'm going to do is, now play close attention. Now I have the pet interface. Now I'm going to my dog class, right? So I'm going to say the class dog extends animal, right? අර මම අතට පාවිච්චි කරා වචනයක් මොකද්ද? realize කරනවා කියලා. realize කරනවා කියලා. realize කියන එකද අපි inherit කරනවා කියන එකට extend කරනවා වගේ realize කරනවාට කියන්නේ implements කරනවා කියලා. implements pet. implements pet. implement. So implements pet. හරි දැන් මේ රෙඩ් උනා එක අවුලක් නැහැ. රෙඩ් උනේ කවුලක් නැති වෙන හේතුවක් මම කියන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තම හේතුව දන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම කලින් සතියේ කිව්වා. දැන් කලින් සතියේ තේරිච්ච නැතිවට මෙතන ඉහට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද? අපි කිව්වා abstract class ගැන කතා කරද්දී. හරි? class එක abstract method එකක් තියෙනවා නම් අපි කිව්වා මොකද්ද වෙන්න ඕන? අපි අනිවාර්යෙන් ඒ class එක abstract කියලා මාක් කරන්න ඕන කිව්වා. ඊට අමතරව ඒ class එක sub class කරනවා නම් මොකක් හරි class එකක් අර abstract method එක තියෙන class එක sub class කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් අර abstract method එක යා implement කරන්න ඕන කිව්වා. නැත්නම් ඒ sub class එකත් abstract class එකක් කියලා කියන්න ඕන කිව්වා. same thing. දැන් ඒක ඔළුවේ නැත්නම් මේක කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක මම කිව්වා. ඒක වීඩියෝ එක අරන් බලන්න ඕන. හරි අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද උනේ? මේ pet කියන්නේ abstract class එකක් තමයි අපි interface කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරි ඒක තිබුණේ මොකද්ද? ඒක තිබුණේ abstract method එක. අපි abstract කියලා ලියුවේ නැත්නම් මේ body එකක් නැහැ නේ. එහෙනම් දැන් මම මොකද කරන්නේ? මේක මේ dog class එකේ මේ pet කියන
ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන සියලු මෙතඩ් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න වෙනවා. ඒකයි අපි ඉම්ප්ලිමන්ට්ස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි කියනවා අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා කියලා මේක. හරි. Now what we are going to do is we are going to otherwise this is going to be compiler. So what we are going to do is we are going to implement the play behavior, right? Void so public void play. එතකොට red එක යනවා. හරි. red එක යනවා. So let's say is out. අපි name එක print කරමු හැමතිස්සෙම. dog plays. Right? Now you can see all of a sudden this error is no longer there. Now my dog is animal, my dog is a pet. My dog is animal, my dog is a pet. That is exactly what I wanted to do, right? My dog is animal, my dog is a pet. My dog inherit animal, realize pet. My dog extends animal, implements pet. බලන්න වචන ටික හොඳට අහගෙන ඉන්න. Dog is a dog and dog is animal and pet. Dog extends dog inherit from animal, that means dog extends animal. Dog realize pet, that means dog implement pets, right? So එක එක වචන පාවිච්චි කරන්න අපි ලස්සන වචන සෙට් එකක් තියෙන්නේ, right? So my dog is a dog and dog is an animal and dog is a pet. Now I am going to do the same for the cat, right? I am going to say my cat also implements, because it's a pet, implements pet. Now again it will be read why I want to implement this method, otherwise my dog is not going to be my cat is not going to be a pet, right? So I'm just copying this because I need it over and over. So let's say after climb or after speak, you can write it anywhere. I'm going to just say cat plays with the name. So I'm going to do the same thing for the parrot also, because parrot is also pet. Right. Extends animal, right? Extends animal, implements pet interface. So always we implement interfaces. Again it is red because I have to implement that. Let's say parrot play, right? Of course I am not going to do that for the lion, because lion is, I don't want the play behavior, because that is not desirable. My lion is just a lion and animal, not a pet, right? Not a pet, right? Now let's see how the polymorphism works. Now we are coming to the last part. Now let's go back to our vet. Now the vet has some behaviors or services. අපේනද අපි service කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ. මේ vet දෙනවා service එකක්, treat කියන service එක dog ලට, treat කියන service එක cat ලට. අපේනද මම පළවෙනි දවසේ පාවිච්චි කරපු වචන දැන් අමතක කරලා වෙන වචන පාවිච්චි කරනවද? නෑ මම කොහමද? ඔයා පළවෙනි දවසේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලුවා නම් එහෙම ඒක කියනවා මොකද්ද? අපි තමයි message මේ behavior එකට කියන තව නමක් කියනවා කොහමද? service එකක් කියලා. attribute එකට කියනවා attribute එකක්, property එකක්, state එකක් කියලා. හරි? behavior එකට කරන්නේ අනිත් නම තමයි. ඒකට වෙන්නේ මේ service තමයි. So vet dogs වලට service එකක් දෙනවා. අපි හිතමු එයා කවදාද තව service එකක් තියෙනවා, තව behavior එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? treatment තමයි. හැබැයි එයා ඉල්ලන්නේ කාවද? එයා ඉල්ලන්නේ pet lover. hari හොඳට බලන් ඉන්න. හරි හොඳට බලන් ඉන්න. void දැන් එයා ගාව ඉන්නවා dog treat එකක් තියෙනවා, cat treat එකක් තියෙනවා, හරි animal treat එකක් තියෙනවා. දැන් එයා ගාව pet treat එකකුත් තියෙනවා. same name. හරි මේ overloading treat මතකද overloading කතා කරා කලින් සති. මේ serious overloading and what I am expecting is a pet. Let's say p, right? Now something like animal nature is available. Now you have only the pet nature. Now I can only call what p has only the play method. So you can't call anything else, right? You can't call something like eat, you can't call something like roam or speak. Even speak you can't call, right? So let's say p dot speak කරන්න පුළුවන්ද කියලා? බෑ. speak කරන්න බෑ. ඒක කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක මම කාලකන්ණි මෙතෙන්ට යන්නේ. මේක මේ play විතරයි තියෙන්නේ. ඔව් ඔයාලට speak test කරන්න ඕන නම් ආ එන්න ඕන pet මේ treat එකට නෙමෙයි. ඔයා එන්න ඕන මොකටද? ඔයාලට එක්ක dog එකට එන්න තියෙනවා නැත්නම් animal එකට එන්න තියෙනවා. හරි ඔයා ආවිල්ලා තියෙන්නේ pet ලගේ එකට. pet ලගේ එකේදී pet nature විතරයි test කරන්නේ.
ඔයාගේ pet nature එක loss වෙලා හරි මොනවාරි අවුලක් තුනත් අපි හදලා දෙනවා. හරි. ඒක හන්දලා ඔයා pet දැන් ඔයාට කණේ අමාරුවක් තියුනම කණේ අමාරුවක් තියුනම ඔයා යන්නේ නැහනේ අක්ෂි සායනයේට අක්ෂි සායනයේට ගිහින් මේක මාර සායනය යන්නේ මගේ කණේ අමාරුවට බේත් කරන්න නැහැ කියලා බැලලාවිලා හරියන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියයි තමුසෙ මොකටද අක්ෂි සායනයට අපි ගාව තියෙනවා ENT සායනය. ඒකට යන්න ඕන. අන්න ඒ වගේක් මෙතන උනේ. යාර ඒකට බය වෙන්න එපා මේ ස්පීක් කරන්න බෑ කියලා මෙතනදී. මොකද මෙතනදී අපි ටෙස්ට් කරන්නේ මෙයාගේ pet nature එක. මෙතනදී අපි ටෙස්ට් කරන්නේ pet nature, right? So therefore we just take play behavior. Right. Now let's get back to the wet test. Wet test. Now all our so here nothing to change, right? ඒ කියන්නේ open close principle එක. හරි nothing to change. මේ එක තැනක් විතරක් දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔතන දැන් එයාට ambiguity එකක් තියෙනවා. ඇයි ඒ? එයා දන්නේ නැහැ දැන් මෙයාගේ animal nature එකෙන්ද මෙයාව treat කරන්න ඕන pet nature එකෙන්ද කියලා. හරි pet nature එකෙන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. animal nature එකෙන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මේ P1 treat කරන්න ඕන. හරි P1 treat කරන්න ඕන. මොකද අපි call කරේ මොකද්ද? මොකද parrot කියලා වෙනම nature එකක් තියුන්නේ නැහැ. හොඳට දැන් මේ serious කතන්දරයක් කියන්නේ මේ wet class එකේ දැන් ambiguity එකක් තියෙනවා. හරි මේ wet class එකේ තියුණා අපිට වෙලිම dog කියලා expect කරන එකක් තියුණා. cat කියලා expect කරන එකක් තියුණා. හැබැයි parrot කියලා expect කරන එකක් තියුන්නේ නැහැ. අපිට තියුණා මොකද්ද? animal කියලා expect කරන එකක්. අර parrot එක යවුවම එයා automatically ගියේ මොකටද? animal එකට. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් parrot කියලා එකක් නැහැනේ. parrot කියලා එකක් තුනේ parrot කියන එකට තමයි යන්නේ. හරි. හරි. හැබැයි ඒක හරියට මේ වගේ. හරි හොඳට අහන් ඉන්න මම කතන්දරයක් කියන තව. හරි හොඳට අහන් ඉන්න. මේ ඔක්කොම common sense ඔයා කොහේ හරි ආයතනයකට යනවා. කොහේ හරි ආයතනයකට හරි අපි යනවා කියලා MC එකට හරි කොහේ හරි Majestic City හරි කොහේ හරි ඔයා යනවා টয়ලට් එකට යන්න ඕනට. හරි washroom එකට. ඒකේ මෙහෙම ගහලා තියෙනවා. එකක් ගහලා තියෙනවා male කියලා අනිත් එක ගහලා තියෙනවා female කියලා. දැන් මෙහෙම ගහලා තියෙනවා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාට අදාළ එකට යනවා. ඒ ඉතින් male කියලා ගහලා තියෙනවා female කියලා ගහලා තියෙනකොට ඔයා මේ female එකට යන්නේ නැහැ. ඔයා male නම් male එකට යනවා female නම් female එකට යනවා. හැබැයි එහෙම නැහැ සමහර තැන්වල. එහෙම නැහැ. ඔයාගේ තියෙන නිකන් washroom කියලා විතරයි ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? එතකොට ඔයා මේකට යනවා. මොකද ඔයා මේක ගහලා නැහැනේ male ද female ද කියලා. එතකොට ඔයා මේකට යනවා. හැබැයි හරියට ගහලා තියෙනවා නම් ඔයා හරියකට යනවා. හරි. ඒ වගේ වැඩක් තමයි උනේ දැන්. හරි. ඒ වගේ තමයි වැඩක් තමයි මේ උනේ. දැන් ඔයාගේ මේ වෙට් ටෙස්ට් එකට මම ආයෙ යන්නේ. හරි. මේක හරියට තේරුම් ගන්න ඕන. වෙලා යනවා තමයි යමක් අමාරු දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන. මෙතෙන්දී දැන් ඔයා ගියේ මොකද්ද D1 යවම? මේ D1 කියන්නේ dog කෙනෙක්. අතන dog කියලා මෙතෙන්ට එකක් තියෙනවා. හරියට male කියලා washroom එකක් තියෙනවා වගේ. එතන තියෙනවා. එතන තියෙන හන්ද හරියට යනවා මොකද? dog එකට යනවා. cat එකවද්දී එතන cat කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට එයා cat එකට යනවා. කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් මගේ parrot තමයි මේ යන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. parrot තමයි දැන් යන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක හරියට මේ වගේ. දැන් washroom දෙකක් තියෙනවා. හරි parrot යන්න. දැන් අතන නම් එයා දන්නවනේ මම dog ගන්න මම අතෙන්දිත් washroom තියෙනවා. අතෙන් අපි බලමු washroom කීයක් තියෙනවද කියලා. dog washroom එක තියෙනවා. මේ dog washroom එක තියෙනවා. cat washroom එක තියෙනවා. animal washroom එක තියෙනවා. හරි ඊට අමතරව දැන් අලුත් washroom එකක් දැන් කලින් තිබුණේ මොකද්ද? dog washroom, cat washroom, animal washroom. dog කෙනෙක් ආව dog washroom එකට යනවා. cat කෙනෙක් ආව cat washroom එකට යනවා. මොකද cat යන්නේ නැහැ dog washroom එකට. ඒක හරියට පිරිමි කෙනෙක් ගෑනු එකකට යනවා වැඩන්නේ. හරි. ඔයිට අමතරව animal washroom එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි dog බලනවා හරි animal එකට මට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට වැඩිය හොඳයි dog washroom එකක් තියෙදි මම පොඩ්ඩක් animal එකට යන්න කියලා dog යනවා dog එක. ඒක automatically වෙනවා. cat බලනවා මේකක් තියෙනවා මේකත් මේකට නම් මම යන්නේ නැහැ කවදාවත් මම බල්ලුන්ගේ කුටි කාලේ එන්න වෙන්නේ. ඕක ඇතුලේ ඉන්නවා බල්ලෝ. හැබැයි මට ඇනිමල් එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි කැට් එකක් තියෙනවා නම් මම වැඩි හොඳට කැට් එකට යනවා. හරි කැට් එකට යනවා. හරි. ඒතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකනේ රසාවේ නැත්තේ. හැබැයි දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇනිමල් ජිරාෆ් හරි අපි ලයන් ආවා. දැන් ලයන් ආවට පස්සේ ලයන් බලනවා මට ඩොග් එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඩොග් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම බලු වෙනවානේ. කැට් එකට යන්න අවශ්‍යතාවයක්වත් නැහැ. මම පූසෙක් නෙමෙයිනේ. හැබැයි මට දැන් යන්නත් ඕන. ඒකන් මම යනවා ඇනිමල් එකට. මොකද මම ඇනිමල් කෙනෙක්. polymorphism. හරි මම ඇනිමල් කෙනෙක් polymorphism. So therefore lion will be automatically called for that. හැබැයි දැන් මොන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. parrot තුනේ එකයි. parrot බලනවා හරි දැන් dog එකකුත් නේ. dog එකට මට යන්න බෑනේ. cat එකට යන්න බෑනේ. හැබැයි animal එක තියෙනවානේ. මම animal එකට යනවා. මෙච්චරලා parrot ගියා animal එකට තමයි. හරි මෙච්චරලා parrot ගියේ මොකටද? animal එකට තමයි මෙච්චර මේක රෙඩ්ුන්නේ නැහනේ. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. dog එක තියෙනවා, cat එක තියෙනවා, animal method එක තියෙනවා. pet method එකක් තියෙනවා. Right? Of course the parrot is not going for the dog one. Parrot is not going for the cat one. But why? Parrot is not a dog. Parrot is not a cat.
But now parrot is an animal, parrot is a pet. Remember, parrot is a pet, right? Parrot is an animal, parrot is a pet, right? හොඳට බලන්න parrot class එකට ගිහිල්ලා, right? Yeah. Parrot extends animal, therefore parrot is a animal, and also parrot implements pet, therefore parrot is a pet. Now දැන් මොන washroom දෙකක් තියෙනවා. දැන් parrot හිතා ගන්න බෑ මොකට යනවාද කියලා. මොකට යනවාද කියලා. හරි. ඇයි මේක හයිරාකි කියන්නේ නෙවෙයි, දෙන පැරලල් දෙන්නෙක් ඉන්නේ. හරි. හයිරාකි කියන්නේ ඔය යට එකට යන්නේ. හරි. ඇනිමල් තිබිලා ඩොග් තියෙනවා, ඩොග් එකට යන්නේ. නමුත් මේ දෙන පැරලල් දෙන්නෙක් ඉන්නේ. පැරලල් දෙන්නෙක් ඉන්නොත් දැන් මෙයාට හිතා ගන්න බෑ ඇනිමල් එකට යනවාද පෙට් එකට යනවාද කියලා. ඉතින් ඔයා එයාට හිතා ගන්න බෑ වගේ තමයි JVM වලට හිතා ගන්න බෑ. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවල අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා විදියට හරියකට කෝඩ් කරන්න. හරියකට කෝල් කරන්න. සෝ අපි මොකද කරන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවල් වල? මෙයාට දැන් යවන්න ඕනේ ඇනිමල් නේචර් එක ටෙස්ට් කරගන්න නම්. ඇනිමල් නේචර් එක ටෙස්ට් කරගන්න අපි මෙයාව කාස්ට් කරනවා. ඕනේ දැන් ආයි කාස්ටිං කරනවා. ඇනිමල් කෙනෙක් බවට. ඇනිමල් නේචර් ගන්නවා. හරි. එතකොට දැන් මේ කෝල් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් කෝල් වෙන්නේ ඇනිමල් ට්‍රීට් බිහේවියර් එක. ඇනිමල් ට්‍රීට් බිහේවියර් එක. හරි. හැබැයි එයාගේ පෙට් බිහේවියර් එක ටෙස්ට් කරගන්න ඕන නම් අපි මෙයාව කාස්ට් කරනවා පෙට් කියන එකට. හරි. පෙට් කියන එකට කාස්ට් කරනවා. හරි. ඔන්න ඔකයි කතන්දරේ. හරි. අපි මම මේක පාඩ හොඳට තේරෙන්න. හරි. හොඳට බලන් ඉන්න. SOUT මම මෙතන දානවා animal behavior කියලා. animal behavior of parrot කියලා. start කියලා. මොකද නැත්නම් SOUT පේන්නේ නැහැ. හරි. මොකද නැත්නම් SOUT පේන්නේ නැහැ. ගොඩාක් SOUT තියෙනවා. ඉවරුණාම මම කියනවා හරි ට්‍රීට් එක ඉවරුණාට පස්සේ කියනවා animal behavior of parrot ends කියලා. ends කියලා. දැන් හරි බලන්න වැඩි හරියට වෙනවද කියලා. හරි එතකොට මේ දෙක අපිට හොයාගන්න ලේසියි. එතකොට මේක ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ ට්‍රීට් එකේදී? අර animal version එක call වෙන්න ඕනේ. eat සහ speak විතරක් ටෙස්ට් වෙන්න ඕනේ යාගේ. හරි eat සහ speak විතරක් ටෙස්ට් වෙන්න ඕන. let's run and see. තරු තියෙන output එක දිහා විතරක් බලන්න දැන් මේවට කෙටි ක්‍රම නෑ මේවට කෙටි ක්‍රම පගාව දීලා වැඩක් කරනවා වගේ වැඩ නේද? එහෙම නෑ. හරි. ජරාවට පගාවට පොලිමෝෆිසම් ඉගෙන ගන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් කොලෙජ් එකේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ගන්නන්නේ නේද? එහෙම කරොත් එimhe ආගේ ඇහැ නෙමෙයි, අක්මාව නෙමෙයි වෙන එකක් තමයි කපලෙවන්නේ. right. So you can see parroty animal leads parrot speak, right? So why this animal nature is called, right? Animal nature called la dina ai animal version එක call උනේ. හරි. pet nature එක නෙමෙයි. දැන් කාටද යන්න පුළුවන් animal nature call කරාට පස්සේ කොහෙද මේ parrot speak කරන්නේ? ඇයි අවුලක් නැහැ නේද? අපි කියන්නේ animal nature call කරාට override කරපුවා පේනවා කියලා dynamic polymorphism තියෙනවා කියලා. dynamic runtime polymorphism. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ඒක ආවේ. හරි. ඒක එහෙම නැතුව මේ parrot version එකක් ලියලා දෙන්නේ ආවේ. හරි. අනිත් අතට අර parrot nature එක තාම loss වෙලත් නැහැ යාගේ. parrot nature එක loss වෙලත් නැහැ. හරි. right. දැන් මට ට්‍රීට් කරන්න ඕන මෙයාව මේ ඇනිමල් කෙනෙක් විදියට නෙමෙයි. මට මෙයාව ට්‍රීට් කරන්න ඕන කොහමද? පෙට් කෙනෙක් විදියට මෙයාගේ අවුලක් වෙනවා. මුගේ මේ ඇනිමල් ගතිය අවුලක් නැහැ. මූ දැන් කාලෙක ඉඳලා හරියට මේ ප්ලේ කරන්නේ නැහැ. ඌ නිකන් ඇනිමල් කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම මොකද කරන්න ඕන? හරි මම එතනම ලියන්නම්. නෑ යටින් ලියන්නම්කෝ. මට මෙයාව යවන්න ඕන පෙට් ක්ලිනික් එකට යවන්න ඕන. පෙට් ක්ලිනික් එකට යවන්න ඕන මේ මගේ පැරට්ව. එතකොට මම මොකද කරන්නේ? මම මෙයාව කාස් කරනවා. හරි. just I have to wait. So I'm just waiting to get the control because so many applications are running and so many classes are open. So it's just like the complexity, right? ඔයගොල්ලන්ට complexity වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කඩාගෙන වැටෙනවා, මානසිකව වැටෙනවා. හරි මෙච්චර complexity එකක් කොහොමද මම handle කරගන්නේ කියලා. හරි? ඔය වගේ තමයි කම්පියුටර් එකත් මොකද වෙන්නේ? මේක try කරනවා, අරක run කරනවා, මේක run කරනවා, අන්තිමට මිනිහා දැන් ඔන්න යන්තම් ආව control එක. හරි? ඒක හන්තය කියන්නේ මේ close කරන්න ඕන හරිනම්. Right. So what I want is I want to have the pet behavior tested. Right? Pet behavior. So therefore what I'm going to do is I'm going to cast it to pet. Right? ඔන්න දැන් එයාව යවන්නේ මොන ට්‍රීට්මන්ට් එකකටද? pet clinic එකට තමයි එයාව යවන්නේ.
my parrot මං ඉස්සෙල්ලා ඇවි animal clinic එකට. දැන් යවන්නේ pet clinic එකට. බලමු pet clinic එකට යනවාද කියලා. තාම ඔයාලට මේවයි තියෙන වැදගත්කම තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා වැදගත්කම තේරෙන්නේ ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකකට ගිහිල්ලා සීරියස් software ඩෙවලොප් කරනවා. polymorphism ගැන ඉතලා ඉස්සරහට තියෙන changes ගැන ඉතලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඕගොල්ලෝ නිකමට හිතන්න හරි. හොඳට අහන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ මේ software development කියන්නේ මාර මේ නිකම් මේ අර මම ඉස්සරක වගේ මයියොක හිටවනවා වගේ වටක් හිටවනවා වැඩක් කියලා. හරි. බැංක් එකේ බැංකින් ඇප්ලිකේෂන් එක තියනවා කියලා හිතන්න. ඔයා ඒකේ සිස්ටම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒකේ software developer කෙනෙක් කියලා හිතන්න. නැත්නම් ඔයා ඒකේ ආකිටෙක්ට් කියලා හිතන්න. දැන් මේ ඔය බැංකින් ඇප්ලිකේෂන් එක ඉස්සර නම් උදේ 8ට පටන් ගන්නවා බැංකුව. හවස් 5ට වහනවා. හවස් 5ට 3:00 වහනවා. හරි. ඊට පස්සේ 5න් පස්සේ බැංකුවේ ගණන් කරනවාද? නෑ 5න් පස්සේ බැංකුවේ ගණන් කරන්නේ නැහැ. මීට අවුරුදු 20කට විතර කලින්. හරි. මීට අවුරුදු 20කට විතර කලින් බැංකුව වහනවා. සෙන්සුරාදා ඉඳලා වහලා තියෙන්නේ. එදාට කිසිම ගණන් වෙන්නේ නැහැ බැංකුවේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ කොච්චර මෙයා සීරියස් වැඩද කියලා. හරි. එදාට කිසිම ගණන් වෙන්නේ නැත. හරි. රජයේ නිවාඩු දිනේ කිසිම ගණන් වෙන්නේ නැත. හරි. ඒතකොට ඒ කාලේ අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන ඔෆ්ලයින් වල. හැබැයි දැන් බැංකු කියන ඒවා ඔන්ලයින් පැය 24න් වැඩ. පැය 24න් වැඩ. ඔයාලට රෑ 12ට ගියත් ඇදින් නීතිය දැම්මත් බැංකුවෙන් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් එනවා. හරි. ඕන්ලාගේ ATM මැෂින් එකෙන් සල්ලි ගන්න පුළුවන්. ඕන්ලාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ලොග් වෙලා ඔයාලට බිල් පේමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපිට අපේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න වෙනවා. අලුත් accounts එක. අලුත් accounts වර්ග එනවා. හරි. එක එක දේවල් වෙනස් කරනවා. අලුත් policies එනවා. දැන් කොයි වෙලාවෙද එතකොට අපි මේ සිස්ටම් අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ? හරි. ඔයා යනකොට ජීවිතේට අහලා තියෙනවද මේ බොහොම කලාතුරකින් නේද අහන්නේවා මේ සිස්ටම් එක අද මේ වෙලාවේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඔක අහලා තියෙනවද මේ ඔයා මේ ඔන්ලයින් බැංකින් කරද්දී අද හවස 3 වෙනකන් ඔන්ලයින් සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට පස්සේ ලොග් වෙන්න කියලා. එහෙම කියන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම එකපාරට ලංකාවේ තියෙන සියලු බැංකු වල ATM මැෂින් වහනවාද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද ලංකාවේ තියෙන සියලු සමහරට ATM මැෂින් එකක් වහලා තියෙනවා. ඒ ATM මැෂින් එකේ සල්ලි නැති හැම. ඒක එතන මැෂින් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. සිස්ටම් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද බැංකුවක් නියෝජනය කරනවා. ලබන ඉරිදා 12 ඉඳලා 1 වෙනකම් ලංකාවේ සියලුම සම්පත් බැංකු වල ATM මැෂින් වහලා තියෙනවා කියලා. එහෙම කියනවද? එහෙම වහන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම යන අතරතුර චේන්ජස් උත් යනවා. හරි. ඒවට කියන හොට් ස්වැපින් කියලා. ඉතින් ඔක තමයි ලොකු කතන්දර ඉස්සරහට තියෙන. හරි. ඔයා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වුණොත් එහෙම ඔයාට කියන්න බෑනේ අනේ ඒව නම් මම දන්නේ නැහැ මට හෙලෝ වර්ල්ඩ් එක නැදිලා දෙන්නම් කියලා නේද? ඔය සියලු කම්ප්ලිකේෂන්ස් එක්ක ඔයා වැඩ කරන්න ඕන. හරි. ඔය සියලු කම්ප්ලිකේෂන්ස් එක්ක ඒකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. ඒ කම්ප්ලිකේෂන්ස් හැන්ඩල් කරන්න ඔයාට එකපාරට බෑ. ඔයා එතනට ගියාට පස්සේ එතන ඉන්නවා සීනියර් ආකිටෙක්ට්ලා ඉන්නවා සිස්ටම් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේවා එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක සහ වෙන ට්‍රේනින්ග්ස් උත් එක්ක. හැබැයි ඔයා මෙතනින් යනකොට ඉගෙනගෙන යන්න ඕන මොකද්ද? කන්ට්‍රෝල් ස්ට්‍රක්චර් කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ්ජෙක්ට් ඕරියන්ටඩ් කියන්නේ මොකද්ද? ඒව උගන්වන්නේ නැහැ ඔයාට. එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාට අර වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. සහ ඒවා අරගොල්ලෝ කරලා දෙනවා එතන මුලදී. හරි. ඒක හන්ද මේක ලොකු කතන්දරයක්. හරි. හරි. දැන් අපි බලමු. මේ pet version එක කෝල් වුණාද කියලා. pet version එක කෝල් වුණා නම් මොකද වෙන්න ඕන? අපි මෙන්න මේකට ගිහලා play behavior call. ඉස්සෙල්ලා play behavior call උන්නේ නැහැ. මතකනේ ඉස්සෙල්ලා call උන්නේ මොකද්ද? ඉස්සෙල්ලා අපි ටෙස්ට් කරේ animal ගෙන්. eat කරනවද speak කරනවද කියලා. මෙතන ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ යා play කරනවද කියලා. play කරනවද කියලා. බලමු මේකත් call වුණාද කියලා. හරි. බලමු මේ call වුණාද කියලා. හරි version එක. right මේ තියෙන්නේ කලින් අපිට ගියේ අර මගේ පැරට්ව ඇනිමල් ක්ලිනික් එකට තමයි ආවේ. එතකොට එයා බැලුවේ ඇනිමල් නේචර්ස්. හරි. ඊට් කරනවද ස්පීක් කරනවද කියලා. ඔන්න මම එයාව ඊළඟට ඇව්වා පෙට් ක්ලිනික් එකට. හරි. ඒ පැරට්වම තමයි ආවේ. ඔන්න දැන් එයා ප්ලේ කරනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. දැක්කද? එතකොට මම පෙට් ඉන්ටර්ෆේස් එකට කාස්ට් කරලවම හරියට කෝල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද? ට්‍රීට් කියන version එක පෙට් කියන version එකත් එක්ක ආපු එක. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මට දැන් හරියට හරි වොෂ්රූම් එකට යනවා වගේ තමයි. හරි. දැන් පැරට් යන්න පුළුවන් වොෂ්රූම් කිහිපයක් තියෙනවා. හරි. of course parrot washroom එකක් නැහැ. හැබැයි යාට යන්න පුළුවන් animal washroom එක තියෙනවා. pet washroom එක තියෙනවා. ඒකට අපි එයා decide කරන්න ඕනේ එතනදී. නැත්නම් programmer decide කරන්න ඕනේ මෙයාව යවන්නේ මම animal එකටද pet එකටද කියලා. එතකොට කලින් එහෙම කරන්න ඕන කමක් තියුන්නේ නැහැ. කලින් ඒක implicitly වුණා. දැන් explicitly ඒවා cast කරලා යවන්න ඕනේ. explicitly cast කරලා යවන්න ඕනේ. ඔයා වන්න ඕනේ මොන method එකටද කියලා. method එකම අපිට තියෙනවා. අපි ඒක එහෙම cast කරලා තමයි දාන්නේ. cast කරලා තමයි දාන්නේ. මෙතෙන්දී animal ට cast කරලා යවුවා. මෙතෙන්දී pet කාස් කරලා. හැබැයි dog love cat love යවද්දී එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ hierarchy එකෙන් බලලා හරියට ගියා. hierarchy එකෙන් බලලා හරියට ගියා. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් my parrot can act as a parrot. My parrot can act as a animal. My parrot can act as a pet also. Right, pet also. Why? My parrot is a animal. My parrot is a parrot. My parrot is a pet. Right? දැන් අපිට ඉස්සෙල් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ?
ඉස්සෙල්ලා ලයන්ටත් ප්ලේ බිහේවියර් එක ඇවිල්ලා දුන්නා. දැන් අපි බලමු ලයන්ට මේ බිහේවියර් තියනවාද කියලා. ලයන්ට මේ බිහේවියර් එක තියෙනවා. අපි ලයන් කෙනෙක් හදුවානේ. එහෙම වෙන්න බැරි වෙන්න ඕන. මොකද ඒකෙන් තියෙච්ච ප්‍රශ්නේ. එහෙම වෙන්න බැරි වෙන්න ඕන. So let's see. Right. v1.treat අපි lion වෙවමු. අපි කව හිතන්නේ lion කෙනෙක් L1 L1. මේක අපි කලිනුත් යවුවා මම හිතන්නේ. ඒතකොට මෙයා යන්නේ මොකටද? අපිට lion version එකක් නැහැ නේ. bed ගේ lion version එකක් තියනවද? bed ගේ lion version එකක් නැහැ. හරි හොඳට මතක තියාගන්න. bed ගේ lion treatment එකක් තියනවද? නැහැ. තියෙන්නේ මොනවාද? dog treat එක තියෙනවා, cat treat එක තියෙනවා, animal treat එක තියෙනවා. දැන් මට කියන්න ඕන දැන් මම මෙයාව කෝල් කරා. හරි. මෙයාව lion ව කෝල් කරා treat එක. දැන් කවද කොයි එකද කෝල් වෙන්න ඕන? කොයි එක කෝල් වෙන්න? දැන් මෙයාට ambiguity ගන්න නැහැ. කොහොමද lion එකක් නැහැ. මෙයා pet කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒකන්ද මෙයා යන්නේ මොකටද? මෙයා යන්නේ lion එකට. sorry මෙයා යන්නේ animal එකට. මෙයා යන්නේ animal. එතන කිසි අවුලක් නැහැ. දැන් අපි බලමු මෙයා බලහත්කාරයෙන් හරි pet එකට යවන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද lion කෙනෙක්ට pet කෙනෙක් විදිහට හැසිරෙන්න බැරි වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ වෙට් ගාව තියෙනවා මේ pet dispensary එක. pet dispensary එකට dogs ලා අරන් ආවට එයා අවුලක් නැහැ. cat කෙනෙක් අරන් ආවට එයාට අවුලක් නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි දන්වැලකින් lion කෙනෙක් බැදගෙන මෙන්න මේකට එකයි ගන්නවා. හරි? animal clinic එකක් නෑ එකන් එයාට කවන්නේ. හැබැයි මං ගාව තියෙන මොකද්ද? pet clinic එකක්. pet clinic එකට දැන් බලමු lion එකක් යන්න පුළුවන්ද කියලා. මම pet කෙනෙක් විදිහට මේවා කාස් කරන්න පුළුවන් බලන්න. හරි? pet කෙනෙක් විදිහට කාස් කරන්න බලනවා. So this is my lion. This is my lion. Now remember lion is not a pet, right? So remember අපි double check කරමු lion is not a pet. වෙනනම් lion is a lion is animal but not a pet. දැන් අපි බලමු run time එක මොකද වෙන්නේ. අපි වැරදි වැඩක් කරේ යා. වැරදි වැඩක් කරේ. ඒ කියන්නේ හරියට lion කෙනෙක්ව pet clinic එකට එක්කන් ගියාව වැඩක් කරේ. දැන් බලමු run කරන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ කියලා. compile time එකේ එකක් කියන එකක් නැහැ. run time එකේ එකක් එනවා. class cast exception එක ආයෙ එන්න ඕන. because my lion is not a pet. Right? Lion is not a pet. This is really illegal thing I am doing. Right? So it won't run. Right? You can see again you are getting the class cast exception. Why? So in line 42, right? Line 42, this is exactly line because lion is not a pet. Lion is not a pet, so I can't do like that. So you can see, our lion ට අනවශ්‍ය විදියට pet behavior, play behavior එක ඉන්හිට් වෙලා නැහැ. Because lion is not a pet, right? Lion is not a pet. So that is what is known as the pet behavior. Sorry, interfaces. Right? So I try to explain you the basics of interfaces. Then of course there are some other concepts like interface can extend from another interface. Then of course you have to implement all the methods in that interface and etc. So that you have to go through, right? So that you have to go through. Now I have covered the major tasks, right? මේ ගොඩක් exam එකේදී test කරන්නේ නැහැ. මොකද exam එකේ ඕගොල්ලෝ හුරතල් කරනවා. හරි ඒකනේ. හරි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ සමහරව අහන මේ BIT ඩිග්‍රිය තියෙන හැටි ජොබ්ස් තියනවාද කියලා. හරි ප්‍රසිද්ධ ක්වෙස්චන් එකක් නේද? හරි ෆෝරම්ස් වල ඇවිල්ලා අහනවා ඔයගොල්ලෝ යන්න අර bit UCSC කියලා එහෙම Facebook group එකක් එහෙම තියෙනවා. ඕකේ අහන නිතර අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි BIT ඩිග්‍රී එක තියෙන හැටි ජොබ්ස් තියනවාද? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ජොබ්ස් කියලා. හරි හරි ඔයගොල්ලෝ සමහර දුක හිතෙන්න අතට තියෙනවා. හරි මට කියන්න තියෙන එකම කතන්දරය තමයි BIT ඩිග්‍රිය ගත්ත පළියට ඔයාලට ජොබ්ස් හම් වෙන්නේ නැත. හරි BIT ඩිග්‍රිය ගත්ත පළියට ඔයාලට ජොබ්ස් හම් වෙන්නේ නැත. හරි හැබැයි BIT ඩිග්‍රිය ගත්ත අයගෙන් බහුතරයකට ජොබ්ස් ඇත. හරි බහුතරයකට තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාලට BIT ඩිග්‍රිය ගත්ත පළියට ජොබ් හම් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට BIT ඩිග්‍රිය ගත්තට පස්සේ ඔයාලට ජොබ් එකක් හම් වෙන්න chance එක ටිකක් වැඩි. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාලට ජොබ් හම් වෙනවා. ඒක සමහරවිට ඔයා මැරෙනකම් ජොබ් එකක් IT ජොබ් එකක් නැතුව මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි ඇයි ඒකට හේතුව තමයි මේ ඩිග්‍රියක් ගන්න හැමෝම ගාම ඇටිටියුඩ් නැහැ. හරි හැමෝම ගාම මේ අදාළ ස්කිල්ස් නැහැ. හරි හැමතිස්සම ඒක හඳ මොකද වෙන්නේ ඇටිටියුඩ් නැති ස්කිල්ස් නැති අය විශේෂයෙන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක ගන්න නැහැ. ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක ගන්න ගත්තා ටික දවසක් ගත්තට පස්සේ ආ එලෝල් දානවා. හරි එලෝල් දාන විදි තියෙනවා. හරි ඔයාලට සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් දෙන්නේ නැහැ, ප්‍රොමෝෂන් දෙන්නේ නැහැ, කොටිම වලට වැඩක් දෙන්නේ නැහැ. හරි කොටිම වලට වැඩක් දෙන්නේ නැහැ. වැඩක් නොදී හිටියම වැඩි කාලයක් වාට එතන ඉන්න හිතෙන්නේ නැහැ ලැජ්ජාවක් කියලා තියෙන මිනිස්සෙක්ට. ලැජ්ජාවක් නැති මිනිස්සු ඕන තරම් ඉන්නවා. හරි එහෙම. නමුත් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ලැජ්ජාවක් තියෙන මිනිස්සු ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු එතන ඉන්නේ නැහැ. හරි ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ concepts හොඳට තේරුම් ගත්ත අයට විතරයි jobs හම්බ වෙන්නේ. එහෙම guarantee එකක් නැහැ. එහෙම guarantee එකක් නැහැ. අනිත් අතට ඔයාලට better chance එකකුත් තියෙනවා. හරි. ඔයා දන්නවා අනිත් අයට වඩා ඔයාගේ processing power එක වැඩි.
processing power එක වැඩි නිසා IT වලට ලොකු demand එකක් තියෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ යන්න top job LK එකට එක දවසකට job postings හරි එක දවසකට job posting එකක් දෙකක් නෙමෙයි අඩුම ගානේ 20ක් 30ක් තියෙනවා. අඩුම ගානේ 20ක් 30ක් තියෙනවා. right IT වල. හරි IT වල ඔයගොල්ලෝ හැබැයි මේ අර පරණ මිනිස්සු වගේ Sunday Observer එකවත් මේ Sunday Times එකවත් නම් බලන්න එපා. ඒවයි IT jobs දාන්නේ නැහැ. හරි IT jobs දාන්නේ කොහෙද? IT jobs දාන්නේ online. ඒගොල්ලන්ගේ websites වල. ඕන website එකට ගිහලා බලන්න. ඒකේ අර page එකක් තියෙනවා. ඔයාලට apply කරන්න කියලා online CV එක එවන්න කියලා. හරි. එහෙම එන අය තමයි ගන්න. මොකද internet එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති හාල් පාරුවම IT jobs වලට ගන්න අය. ඒගොල්ලන් ගන්න clerical jobs වලට. ඒ වගේ ඒවට Sunday Observer එකේ දාන්නේ IT jobs කොහොම කලාතුරකින් ආණ්ඩුවේ මොකක් හරි එකක් දැම්ම නිසා. Right? So therefore, so learn these things properly, and you can have a lot of fun also. Complex දෙයක් තේරුම් ගන්න කියන්නේ so it's very pleasant, right? Lot of fun, right? Lot of self satisfaction, right? So we are done with that, right? So I will just do this particular example and stop it, right? Otherwise, what dogs like cats like can add I will take 5 minutes to implement this code and stop the. So basically, we are done with object-oriented programming. Okay, right? So I'm going to create a small practical example, user interface design, right? So it will take only 5 minutes. Say I am going to create a small form. මෙච්චර මේ command line එකකින් වැඩ කරේ. command line එක වැඩ කරේ තාම මාට command line එක එළියට එන්න තරම් knowledge එකක් තියුනේ මෙච්චර වෙලා. දැන් ඔයාලට ඒ knowledge එක දීලා තියෙනවා. knowledge එක දීලා තියෙන්නේ තේරුම් ගත්තද නැද්ද කියන වාගේ වැඩක්. Right, I am going to create a small window now. Right, small window, new Java class. Right, I am going to call it my frame. අපි ඔයාලට කියන්නේ frame එකක් කියලා. හරි, window එකට අපි කියන නම මොකද්ද? frame එකක් කියලා තමයි Java වල කියන්නේ. So therefore just I call it my frame. Right, right, window එකක් හදන්න. window එකක් හදනවා කියන්නේ ලොකු functionality එකක්. ඒ functionality ඔක්කොම අපි ලියන්නේ නැහැ. ඒ functionality ලියලා තියෙන්නේ JDK එකේ තියෙන class එකක් JFrame කියලා. මම මොකද කරන්නේ? අර මගේ cat extend කරා වගේ animal එකෙන්. ඒකට animal features ඔක්කොම ආවා වගේ මම මොකද කරන්නේ? extends කරනවා. හරි මේක තමයි වැදගත්ම ටික. හරි මේ මෙතනට එන්න තමයි මේ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තා. extends JFrame. Right, JFrame. Of course JFrame is in a different package. Therefore you have to import it. imports කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි ඊළඟ topic එකේ කතා කරනවා. හරි. ඊළඟ topic එකේ කතා කරන import කරනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා. Right, so it will be imported. That package, right? So Java Xstring. So forget about that for the time being because that is our next topic basically. Right? Next topic is all about this. Right. So now all of a sudden my frame is a JFrame. That means my frame is a small sort of a very simple window. Very simple window. Okay. Right. Now what I can do is I can create a class to test this. Right. මට පේන concept දන්න කෙනාට මම ඉතාලම සරල දේවල්. concept දන්නේ නැතුව එකපාරට UID programming වලට යන්න එපා. හරි. ඒක නිකන් අර මේ කටපාඩම් කරලා නිකන් ගිරව් වගේ. So let's say my UI test. My UI test. I'm going to close other things, otherwise it's going to be stuck. And I'm going to have a main method, public static void main. Right. So now what I'm going to do, I'm going to create an instance of my frame. Right, my frame is a JFrame. Right, let's say my frame, just like creating an animal, creating a cat. Mf equal new my frame. Right, my frame. ඔන්න දැන් මම object එකක් හැදුවා. object එකක් හැදුව පළියට ඔයාලට frame එක පේන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි swing programming UI development programming වෙනම කරන්නේ. දැන් මේක run කරා කියලා වල මුකුත් වෙන්නේ නැහැ තාම. හරි. මොන run කරලා බලමු. හරි තාම run වෙනවා. තාම run වෙනවා compile වුණා දැන්. Still it's getting run. Right, so you can see it's run over. Run වුණා. හැබැයි මෙලෝ දෙයක් වුණාද?
මෙලෝ දෙයක් වුණා නේද process finish කියලා. මොකද තාම object එකක් හැදුවා පරිදි මේක පේන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම තමයි ඒක හදලා තියෙන object මේ JDK එකේ කෝඩ් කරලා තියෙන. දැන් ඔයා කියනවනේ ඔයා හරි object එක හැදුනා. දැන් කියනවනේ ඔයා visible වෙන්න ඕන කියලා ඔයා මේ screen එකේ. හරි. visible වෙන්න ඕන කියලා. ඒකට අපිට method එකක් තියෙනවා. behavior එකක් තියෙනවා. ඒකත් උඩ class එකේ තියෙන behavior අපිට call කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. මොකක්ද මේ behavior එක? ඔයා කියන්න ඕන set visible කියලා behavior call කරන්න. එයාට කියන්න ඕන දැන් ඔයා visible වෙන්න කියලා. හරි. visible වෙන්න කියනවා. හරි. ඔන්න බලන්න object oriented coding කරන ලස්සන. හරි. මම දැන් එයාට object එක හැදුවට message එකක් එවෙන්නේ නැහනේ. දැන් object එක හැදිලා තියෙන්නේ. object එකට message එකක් එවලා කියනවනේ ඔයා visible වෙන්න කියලා. මම දන්නවා ඔයාට visible වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක් කියලා. මේ window එකක් කියලා. හැබැයි කියනකන් එයා visible වෙන්නේ නැහැ. හරි. message එක එවෙන්නේ නැද්ද? mf.set visible set visible ඒකත් message එක හදලා තියෙන්නේ true false කියලා යවන්න කියලා. එතකොට true කියලා යවුවොත් එයා visible වෙනවා. false කියලා යවුවොත් එයා invisible වෙනවා. එතකොට method එකක් ලියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මම කිව්වා එයාට visible වෙන්න කියලා. මම දැන් run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ හැම line එකකම මම කිව්වා code එකක් දැනගෙන code කරන්න කියලා. හරි. code නොදැන මොනවා හරි වෙයි එහෙම වුණාම අරන් වෙනවා කියලා අපි දැනන් හිටියා කියලා. මට එහෙම කවුරු හරි කිව්වා කියලා එහෙම කෝඩ් කරන්නේ නැහැ. යා එහෙම කෝඩ් කරන්නේ නැහැ තමයි රෑ 12ක වෙනකම් කෝඩ් කරන්නේ. හරි. එහෙම කෝඩ් කරන්නේ නැහැ. බහුතරයක් ලංකාවේ ඉන්නන් තමයි රෑ 12ක වට පේන්නේ දැන් මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යා වින්ඩෝ එක. වට පේනවද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන වින්ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. හරි. අන්න මම ලොක් කරා. හරි. මම ලොක් කරලා ගත්තා. ඔන්න මම ආයෙ මිනිමයිස් කරා. ඔන්න ලොක් කරා. හරි. මොකද එයා දෙන්නේ මිනිමම් ෆන්ක්ෂනාලිටි එකක් දෙන්නේ. හරි. මිනිමම් ෆන්ක්ෂනාලිටි එකක් දෙන්නේ. ඔන්න වින්ඩෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම කියන්න ඕනේ එයාට පොඩ්ඩක් කියන්න ඕන නේ ඔයාගේ හරි චූටි වින්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඔයා පොඩ්ඩක් ලොකුවට එන්න. අපිට පේන්න එන්න. හරි ලැජ්ජ වෙන්නේ නැතුව. දැන් මම කියනවා set size එක set කරනවා visible කරන්න කලින්. mf.set size. set size. ඒක overload කරලා තියෙන. දැන් පේනවද overloading. මේ විදිහට dimension වලින් දෙන්න පුළුවන් width එක height එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ overload මේ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඔයා ලියන line එකක් පාසා ඔයා දැනගෙන කෝඩ් කරන්න. හරි ලියන line එකක් පාසා දැනගෙන කෝඩ් කරන්නේ. නොදැනගෙන කෝඩ් කරන්න උනොත් ඒවා කෝඩ් කරන එක නවත්තන්න. හරි කෝඩ් කරන එක නවත්තන්න. එතකොට ආ විකාරයක් වෙනවනේ. ඔයා මානසික බරක් වෙනවනේ. එහෙම මානසික බරක් වෙන්නේ නැහැ software developers දැනගෙන කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ full jolly code කරන්නේ. So let's say the width is 200. Height is 100. Now before asking it to set visible, I am giving the height and weight, width and height. Then I am asking it to set visible. Right? Set visible. Right? So that is what we are going to do. Right. So forget about these two. That is the hint given by the IDE. So now let's run it. Then hide pain calling කියලා දෙන්නේ. IDE. Stop and read. Why I am getting error? So there's error somewhere. Where is the error? No error, right? So no error. Now we can see it. Why? I have set the width and height. So width and height is there. So if you want to change it, so if you want a little bit more height, 200, and this is say 600 and 400. So it will be bigger window. So this is, you can see, pure object oriented programming. Right? අපිට 100% control එක තියෙනවා. සමහරවම drag and drop කරලා හදනවා. ඒක හදන්න ඉගෙන ගන්න පස්සේ ඉස්සර subject එක ඉගෙන ගන්න. නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැහැ නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. දැක්කා. So that is how you get a window. Right? Now if I want to add a button or something here or text field, I can do that also. Right? For that, what I need is an instance variable. So actually, I'm going to do that. I'm going to have instance variable of a J button. Right? J button. So don't forget about those things. So I'm going to explain කරන්න යන්නේ. මට පුළුවන් ඒක ලියන්න ඕන නම් my frame එකේ. හරි my frame එකේ instance variable එකක්. It's a J button. J button කියන්නේ button එකක්. btn1 මේ බටන් එක මම හිතනවා හදන්න ඕන. ඒ බටන් එක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. ඒක මට හදන්න පුළුවන් තැන් කීපයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ මේ බටන් එක හැදෙන්න ඕන මොන වෙලාවේද? මේ ෆ්‍රේම් එක හැදෙන වෙලාවේ. දැන් ඔන්න ප්‍රැක්ටිකල් යූස් එකක් මම කතා කරනවාට කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස් යූස් කරනවා.
මේ බටන් එක හැදෙන්න ඕන මොන වෙලාවද? ෆ්‍රේම් එක හැදෙන වෙලාවේ. ෆ්‍රේම් එක හැදෙන වෙලාවේ කෝල් වෙන දේ මොකද්ද? ෆ්‍රේම් එකේ මේක කන්ස්ට්‍රක්ට් එක. ඉතින් හොඳ වැඩිම කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ කෝඩ් එක ලියමු. දැන් මේ හැම කෝඩ් එකක්ම අපි දැනගෙන ලියන්නේ. My frame, you know how to write constructors, so that is why it took some time to come into this point, right? So there I am going to create this button, btn1 equal new j button. j button හරි ඔය j button එක class එකේ construct එක overload කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන label එකක් යවන්න පුළුවන් මේ හදන වෙලාවේ. හරි label එක මොකද button එකක label එකක් තියෙන්න බෑ. හරි හරි අපි කියමු මේකට ඕනනම් okay හරි මොනවා හරි කියලා. hello කියමු. දැන් ඔන්න බටන් එකක් හැදුවා. ඒ බටන් එකට construct එකේ ඔයා යවනවා text එකක්. ඔයාලට ඕන නම් මේ code එක ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් code එක ඇතුලේ ඔයාලට පෙනී මේ එයා යවන්න කියලා තියෙන්නේ text එක තමයි කියන්නේ. text එක තමයි කියන්නේ. හරි. දැන් ඔන්න බටන් එකක් හැදුවා. හැබැයි තාම බටන් එක තාම මේ ෆ්‍රේම් එකට එකතු කරේ නෑ. මේ ෆ්‍රේම් එකට එකතු කරන විදියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයා ඉගෙන ගන්නවා string programming කියලා වෙනවා. හරි. ඒ තමයි ඔයා මෙයාගේ මේ හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ code එක copy කරගන්නවා දැන්ට. මම තමයි code එක ලියන්න වෙනවා දිගට. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ හැදුවේ වින්ඩෝ එකක් නෙමෙයි වින්ඩෝ එකේ ෆ්‍රේම් එක. ඒ කියන්නේ මේකට ෆ්‍රේම් කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ නම මොකද්ද? J frame. හරි. මම ආයෙ රන් කරලා පෙන්නන්නම්. run stop and run. අපි ඔය J frame එකක් කියලා හැදුවේ. So let's wait, I'm getting it. හරි මේ හැම එකම දැනගන්න. මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එක මේ වටේ රාමුව හැදුවේ ඇත්තටම. හරි. රාමුව. නමුත් අපි රාමුවට නෙවෙයි බටන් එක දාන්න ඕනේ කොහෙද? මෙන්න මේ මැදට. හරි. අන්න ඒකට දාන කියන්නේ ෆ්‍රේම් එකේ content pane එක කියලා. content pane එක කියලා. ෆ්‍රේම් එකට content pane එකක් තියෙනවා. ෆ්‍රේම් එකක් තමයි අපි හැදුවේ. අපි ගාව දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? ෆ්‍රේම් එක අපිට මේ ෆ්‍රේම් එක ඉල්ල ගන්න ඕන content pane එක. ඒ content pane එකට තමයි add කරන්න ඕනේ මොකද්ද මේ බටන් එක. හරි. ඒවා ටික ටික තේරුම් ගනිය. ඒවා ටික ටික තේරුම් ගනිය ඔයගොල්ලෝ. දැන් මම කියන්න ඕනේ මෙයාට මම මෙයාගේ ඉල්ල ගන්න ඕන content frame එක. හරි. මේ construct එක ඇතුලේ. හරි. ඒ content frame එකට තමයි මම add කරන්නේ මේ j button එක. හරි. j button එක. මොකද එයාට access තියෙනවා content frame එක ඉල්ල ගන්න. හරි. මම ඉස්සෙල් මේක විතරක් දාන්න. කොහොමද explain කරන්නේ? So get content frame කියන method එක තියෙන්නේ කොහෙද? මෙයාගේ j frame class එකේ හරි ඊට උඩ super class එක. ඊට උඩ super class එක. ඒකට තමයි මම මේ btn1 add කරන්නේ. btn1 add කරන්නේ. අන්න දැන් මම මේක run කරොත් එහෙම මගේ window එකේ ඉස්සෙල්ලා බටන් එකක් තියුනේ නැහනේ. දැන් එයා මුළු ඉඩම ගන්නවා. මොකද අපි layout එකක් දැම්මේ නැති හින්දා මුළු ඉඩම ගන්නවා. ඒ මුළු ඉඩේම බටන් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව බටන් එකක් add කරොත් එහෙම ඒ ඉඩේ බටන් දෙකක් තියෙනවා. එහෙම තමයි ටික ටික add කරන්නේ. හරි. පස්සේ ඔයාලට මේක drag and drop කරලා හදන විදි කියලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒත් ඔයා දැනගෙන ඉන්න මොකද ඇතුලේ වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මුළු window එකේම තියෙන බටන් එක. පේනවා. දැන් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අර hello බටන් එක තියෙනවා. හරි. දැක්කා. මොන්න ඔය ටික ටික කෝඩ් එක පටන් ගන්නනේ. ඊට පස්සේ මට ඕන මෙයාගේ event handle කරන්න ඕන. event handle කරන්න කියන්නේ දැන් මම බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්න මොකක් හරි වෙන්න ඕනේ. බටන් එක ක්ලික් කරාම එක validation එකක් එන්න ඕනේ. එක submit වෙන්න ඕන. හරි. ඊට කලින් මෙතන text field එකම තියෙනවා. ඒවා දැන් මේ නෑ. හරි. නමුත් දැන් බටන් එක තියෙනවානේ. දැන් හොඳට අහන් ඉන්න. දැන් මම කියන්න ඕන මෙයාගේ events මට handle කරන්න. දැන් මේ event කවුරුත් handle කරලා නෑ. පේනවද? event handle කරලා නෑ. ඒක තමයි event handling කියලා topic එකක් තියෙන අගහරිය. මේ ඔක්කොම syllabus එකේ තියෙනවා. හරි. syllabus එකේ තියෙනවා. syllabus එකේ අමාරු වැඩේට දැන් enter කරලා තියෙනවා. මේ හරි ඉතින් මොකද්ද මේකේ event handling. මේක event handling event listener කෙනෙක් මේක event listener interface එක තමයි අද interface කතා කරා. හරි. අද interface කතා කරා. හරි මේකේ adapter class එකට යන්නේ කොහමද? හරි. දැන් අපි යමු ඒ ටිකට. හරි. දැන් උන බටන් එක හදලා තින්නේ. දැන් මම කියන්න ඕන මෙයා දැන් මම කියන්න ඕන කවුද? මේ මම කියන class එක නැත්නම් මේ jframe කියන class එකට මේ මම මේ events මම listen කරනවා කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මම මේ events ගැන interested කෙනෙක් කියලා JDK එකට කියන්න ඕන. JDK එක දන්නවා මේ interested අයට events යවන එක. හැබැයි මම කියන්න ඕනේ යාට මම මේකට interested කෙනෙක් කියලා. දැන් ඔයා දන්න දැනට මේ my frame කියන එක J frame එකක්. හරි. එතකොට මේ my frame is a J frame. Now I want to say my frame is a event listener කියලා කියන්න ඕන. ඔන්න දැන් polymorphism එක. මොකද දැන් මම කියන්න ඕන my frame is a J frame කියලා දැන්ට කියලා ඉවරයි. ඊට අමතරව මම කියන්න ඕන my frame is a event listener කියලා. හරි. event listener කෙනෙක් කියලා දැන් කියන්න ඕන. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔය විශේෂ event වර්ගයක් තියෙනවා මේවට කියන්නේ action events කියලා. බටන් එකක් ක්ලික් කරනවා. ඒකට මම කියන්න ඕන implements action listener. පේනවද object oriented polymorphism මේ හරි action listener. හරි.
ඔන්න ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ. ඔයාලා දන්න ඉම්ප්ලිමන්ට් එක කරපු ගමන් ඉන්ටර්ෆේස් එක මොකද ගන්න ඕනේ? ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ කියලා තියෙන සියලු මෙතඩ්ස් ආ රයිට් ලියන්න ඕන. දැන් රෙඩ් උනේ ඒකයි. හරි. Class myFrame must either be declared abstract or implement the abstract method action performed with action event as the parameter in the listener. ඔන්න එයා කියනවා දැන් මේක කරන්න ඕනේ. මේක කරේ නැත්නම් ඔයාලට මේක කම්පයිල් කරන්න දෙන්න බෑ කියලා. දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මම මේ මෙතඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕනේ. ඉම්ප්ලිමන්ට් කරේ නැත්නම් මේක රෙඩි. දැන් මොකද මම කිව්වනේ මම මේ ලිස්නර් කෙනෙක් කියලා. හරි. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මේ මෙතඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. මේ මෙතඩ් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. මම දැන් කෝඩ් එක දිගහන්න කොපි කරලා පේස්ට් කරනවා. හරි. මේ තියෙන action perform method එක ඕක තමයි අර ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන contract එක. හරි. ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තියෙන contract එක. හරි. එතකොට මම මේක import කරන්න වෙනවා මට action event කියන class interface එක. ඒක මට එයාට කියලා import කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන sorry action listener එක import වුණා දැන්. හරි action event එක import කරගන්න ඕන. මම මේකේ package එක දන්නවා. මම package එක copy කරන්න action event කියන එක. So then it is going to be again back to blue, right now my frame is a J frame, therefore it can be visible, and also it's listening to the action events. Action event එකක් වුණොත් එහෙම මේ page එකේ දැන් මේ class එකට මේවනවා JDK එක. හරි දැක්කද? දැන් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඇතුලේ මට code එක ලියන්නයි තියෙන්නේ. මේ code එක එයා call කරනවා. හරි hi කියලා එකක් දාලා තිනවාට ලේසි වෙන්න. හරි දැන් බලන්න අර ඉවෙන්ට් එකක් වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේක කෝල් කරනවා. හරියට අර අපි pet එක්කෙනෙක් යවුවම හරි pet version එක කෝල් වුණා වගේ මෙන්න මෙයාව කෝල් වෙනවා. හරි දැන් බලමු මේක run කරලා. දැන් වැඩේ ඉවරයි. හරි so I'm going to run this. මට තාම 100ක් තේරුන්නේ නැහැ. හරි මම තාම event programming කරෙත් නැහැ වාට UI programming කරෙත් නැහැ. මේ පොඩි මුට්ටිය දාලා පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි මුට්ටිය දාලා පෙන්නනවා මේ වගේ වැඩක් තමයි ඉස්සරහ කරන්න හදන්නේ කියලා. හරි. මේවා තමයි serious programming කරන්න කියන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට interface ඕන, inheritance ඕන. හරි. ඔන්න දැන් මට මේක ආවා. දැන් හොයන්න මම click කරද්දි මෙන්න මෙතන දැන් event එක handle වුණා නම් එමෙ hello කියලා වදින්න ඕන. ඔව් hello කියලා දාන්න. නෑ තව පොඩි කොටසක් අඩුයි. දැන් අරයට කියන්න ඕන මම තමයි මේක listen කරන්න කියලා. ඒ කැල් කරේ ඉන්නේ නැහැ. හරි. ඒ කැල් මෙතන කියන්න ඕන. මේ බටන් එකට කියන්න ඕන ඔයාගේ events handle කරන්නේ මමයි කියලා දැන්. හරි. මොකද දැන් මේ බටන් එක ඇඩ් කරානේ අපි content page එකට. ඊට අමතරව කියන්න ඕන මේ බටන් එකට ඔයාගේ events handle කරන්නේ මම තමයි කියලා. ඒකත් කියන්න. තාම ඒක කියන්න අමතකුණානේ අපිට. හරි. ඒක කියන්නේ කොහොමද? මේ බටන් එකේ තියෙනවා behavior එකක් add action listener කියලා. ඒක තියෙන බටන් එකේ. හරි. මේ බටන් එකට අපි කියන්න ඕන මේ btn1 ට කියන්න ඕනේ යාට මෙසේජ් එකක් දීලා කියන්න ඕන ඔයාගේ action listener විදිහට වැඩ කරන්නේ මමයි කියලා. අපි කොහොමද Java වල මමයි කියලා කියන්නේ? this කියලා. So that means I am your action listener කියලා අයියෝ කිව්වේ. එතකොට මොකද කියන්නේ JDK එක? මේ බටන් එකේ action එකක් වුණොත් එහෙනම් මේ class එකට එවනවා. අනිත් අතට ඕ මේ class එකට එවුවට කමක් නැහැ. මේ class එක action listener කෙනෙක් තමයි. මේ class එකේ මොන method එකද JDK call කරන්නේ? මේ class එකේ තියෙන action perform කියන method එක තමයි call කරන්නේ. හරි තාම 100ක් තේරෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි දැන් මේක තේරුම් ගන්න පටන් ගන්නවා. දැන් වැඩේ හරි. දැන් වැඩේ හරි. පේනවා ලොකු අතන්තරයක් මේ යන්නේ කියලා. Run. Now my frame is a J frame with these sizes and I have asked it to visible and also I asked the button that I am your listener. Then the JDK is going to send me the action events. Right, so this is very interesting if you would like to think. Right now let's see. The output must be somewhere here, right? When I click, you can see every time I click it says hi. Why? When I click, that event is detected by the JDK and I have registered that I am the listener of this button, right? I am the listener of this button. So when I say I am the listener of this button by this line, so it says button's action listener is me. This therefore of course I am action listener, right? I am action listener and I have implemented this. So please when there is an action event for that particular button, please JDK send that event to me, right? So that is why JDK is sending that event to me. Now I can do whatever I want, right? I can submit to, I can validate to whatever. Okay, so don't worry too much about that. Yes, these are serious stuff, right? So okay මම ඔයගොල්ලන් නිකන් නලවන්න ඕනේ නැහැ නේද? මම ඔයාලට නලවලා කියන්න තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ මරු ඔයගොල්ලෝගෙන් ඔක්කොමල්ලා BIT එක පාස් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඔක්කොමලා software engineers වෙනවා මම ඔයාලට ඇත්ත කතන්දරේ කිව්වා
ඕගොල්ලෝ 3000ක් විතර ඉන්නවා 3-4000ක් BIT කරනවා ඕගොල්ලන්ගෙන් 200ක් විතර පාස් වෙනවා මේ කම්ප්ලෙක්සිටි එක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය පාස් වෙනවා හරි පාස් වෙනවා අනිත් කට්ටිය කැමති නම් පාස් වෙන්න කැමති නම් පාස් නොවී ඉන්න ඉතින් ඔයාලට එක්ක පොටෙන්ෂල් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එක්ක ඔයාලට මේවා හරියට උගන්වන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඇටිටියුඩ් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි ඔයා කැමති මොකක් හරි බොරුවක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න නැත්නම් අල බතර ටිකක් අම්මගෙන ආලගෙන කාලේ ඉන්න හරි right so we are going to stop at this point so we are done with object oriented done means done කියන්නේ කාලක් කරලා 100ට 10ක් කරලා එහෙම නෙමෙයි done කියන්නේ done නා only thing is we didn't do the inner classes that we will do separately now the difficult part is over හරි මම එන්නේ computer system වලත් ඔයාලට අමාරු ටික ඉවර කරලා දැම්මා හරි computer architecture නැතුව ලේසි ටිකක් කරේ නෑනේ අනිත් ඒවා නිකන් පල්ලමේ දැන් පදින්න තියෙන්නේ හරි computer system වල මේකෙන් දැන් පල්ලමේ පදින්න ටික තමයි ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ හැබැයි පල්ලමේ පදින්න පුළුවන් මේ කන්ද නැගපු අයට විතරයි කන්ද නැගපු අයට විතරයි මේ කන්ද නැගපු ටික තේරුම් ගත්ත අයට rest of the programming is going to be just a piece of cake okay right so we are going to stop at this point thank you